Добре, в мене щось записує, яка мова, і пропонує російську, а я хочу ж вибрати українську. Є. Чудово. Ми починаємо сьогоднішній захід. Доступні технології покращення ґрунту. Все гаразд. У нас зі звуком, з трансляції на Ютубі. Все добре. Так? Чудово. Тоді починаємо. На початку хочу сказати про проект AgroNova. Про інформаційну платформу, створену ідейними натхненниками у галузі біологізації ґрунту Пантелеєвим Максимом та Центилом Леонідом. На цій платформі організаторами, ідейними натхненниками задумано ділитися досвідом, розвивати культуру і залучати фахівців для того, щоб максимальна більша кількість інформації про біологізацію ґрунту та все, що з цим пов'язано, стало доступним. Тобто ця платформа не тільки про доступність технологій, але й про доступність інформації. Тому що проблематикою найчастіше буває недоступність, несистематизованість інформації. В цьому проєкті будуть не тільки семінари, які, як я вже зазначила, буде цикл, і наступний семінар запланований на 25 квітня, а буде так само закладені досліди в полі, спільні проекти з біологізації, і учасники платформи будуть ділитися з фермерами новою інформацією. Органічній Україні, по суті, цікаве відродження здоров'я ґрунту. Тому ми з задоволенням підтримали цей проект і будемо максимально інформувати учасників на всіх рівнях, міжнародному, національному, регіональному, про можливість взаємодії на цій платформі. Щодо сьогоднішнього дня. Ми працюємо сьогодні з 12 години до 5. Цінністю учасників наживо, які є сьогодні, є безпосередня участь у обговоренні, які будуть після кожного спікера, можливість задати питання, а також виграти книгу від наших іноземних гостей. Розіграш книг буде після кожного спікера за найкраще питання. Тому будьте активними, задавайте питання, діліться посиланням, якщо ви побачите, що інформація, яку ми обговорюємо, яку розповідають спікери, цікава вашим колегам. Ми поділимося також посиланням на трансляцію в Ютубі. Я знаю, що багато коледжів, інститутів приєдналися до нас, департаментів аграрного розвитку. Поділіться цим посиланням на YouTube-канал для того, щоб ваші читачі, ваші партнери могли також дізнатися про доступні технології покращення ґрунту. Перейдемо до програми, якщо можна. Можна вивести її на екран. Так, сьогодні у нас перший доповідач, це натхненник цієї платформи AgroNova, пан Леонід Центило. Із темою «Біологізація землеробства як відповідь на продовольчу проблему». Пану Леоніду буквально за 3 хвилинки ми не дамо слова, але я дуже коротко озвучу наступних спікерів. Ми будемо йти абсолютно по графіку. Ми ніяк не можемо щось змінювати, тому що з різних куточків світу до нас будуть приєднуватися наші спікери. Тому о 13-й годині буде Стів Гроф з темою «Більше покривних культур, менше хімічних добрив». О 14-й годині буде доктор Дон Рейсовський, тема управління вуглецем в сільськогосподарських системах.
О 15-й годині буде Пол Овербі з темою зменшення використання добрив за допомогою природних і точних сільськогосподарських методів. І о 16-й годині ми почуємо Андрія Славного з темою «Вуглецеве землеробство. Шлях до успіху з вуглецевою програмою є агроном». Після кожного спікера 10-15 хвилин питань. Але якщо щось не встигаєте, не чуєте, питання не залишаться без відповіді, шліть їх в чат або мені особисто, ми їх всі розглянемо. Отже, по організаційним моментам скажіть, будь ласка, чи є у нас питання? В чаті є питання, чи буде доступний запис учасникам потім. Так, звичайно, він буде запис, посилання на YouTube. Ми розуміємо, що 5 годин – це такий потужний інформаційний потік треба прийняти, тому обов'язково буде запис і буде наданий всім учасникам. І розміщене посилання на YouTube, які ми будемо вдячні, якщо ви поділитесь на своїх сторінках. Це не менш важливіше, ніж будь-яка інформація, яка може бути розміщена на партнерських порталах. Отже, я надаю слово пану Леоніду Центило. Будь ласка, прошу, ваша презентація, ваші 45-50 хвилин доповіді з детальною інформацією про доступні технології покращення ґрунту. Прошу. Доброго дня, наша шановна ведуча. Гарно представили ви проект. Проект не зовсім новий, а новизна відкриється в тому, що вкрай це необхідно сьогодні обговорювати, говорити перед цими викликами, які має сьогодні світ, а саме головне, який виклик має сьогодні наша держава Україна. Також найкраще вітання всім тим, хто до нас приєднався, і ті, які будуть приєднуватись незалежно чи до запису, чи до в цілому до обговорень того самого головного, що сьогодні є, це формування цих же ж продовольчих ресурсів, продовольчої безпеки і управління цими ресурсами. Чому, як ніколи, ця тема актуальна? Тому що сьогодні так сталося, що на нашу територію нашої рідної батьківщини, яку ми любимо, яку ми сьогодні не то що любимо, а ми її обороняємо від ворога, дуже серйозний прийшов виклик. Те, що роками з періоду Другої світової війни накопичувалось на територіях як і Європи, Америки, на той час Росії, України і всіх інших країн, утилізується на окремо взятій території. Це окремо взята територія, це держава Україна, і ми розуміємо ці всі наслідки, ми долаємо той негаразд, який є. Але Україна при цьому має залишитися основною країною, яка є гравцем світового ринку продовольства. Да? І ми це з вами відчули, і ми це з вами зрозуміли при спробах того, коли було велике бажання відкрити в Україні ринок землі, а не зовсім зрозуміло, чи для українців, чи для кого він мав бути відкритий. Ми це зрозуміли, коли були спроби наступний раз поділити. Ми це зрозуміли, коли наші продовольчі потоки пішли у правильних напрямках світових ринків, споживання, там не тільки де люди хочуть розвиватися, а там, де люди голодували і все інше. І це стало великим там прецедентом і розумінням тому, наскільки нашого запасу вистачить і як ми здатні робити і управляти. Ну, сьогодні скажу вам так, як я думаю, так як ми думаємо, велика армія науковців, спеціалістів в цьому напрямку, що сьогодні той потенціал України, який був довоєнний, можливості годувати 1 мільярд населення за своїми запасами, насправді вказує нам на можливості нашого подальшого розвитку. Тим більше ми ще не використали як головний потенціал, це можливість повної переробки на території України і залишати тут додану вартість
і розвиватися в правильному напрямку. Тобто робота є для всіх. І можливості є для всіх. Тобто унікальність нашої країни, вона досить серйозна і вона досить, можна сказати, перспективна завжди була. Ну, за винятком таких подій, які відбуваються сьогодні в нас. Тобто я представлю вам біологізацію землеробства як відповідь на продовольчу проблему, основу зменшення собівартості виробництва, підвищення якості зерна і покращення родючості ґрунту. Тобто невід'ємно йде родючість, продовольство, якість і т.д. і тому подібне. Ну, представляю я її, цю доповідь, бо назад представлюся. Я є доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства і гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, ну і лауреат премії Кабінету міністрів безпосередньо якраз і в біотехнології, директор товариства агрофірма «Колос». Це велика база, на якій ми навчаємо, випробовуємо, створюємо і рухаємо це все вперед. Варто почати із загального розуміння. Вирощені врожаї – це результат спільної роботи і людини, і природи. Ґрунт – важливий природний чинник успіху землеробства. Тобто ми це розуміємо, що внаслідок певних еволюційних процесів ми доходили до того результату, який дійсно ставав основою нашої продовольчої безпеки, а основою кожної країни, яка існує на земній кулі, є в першу чергу це продовольча безпека, і зрозуміло, виходячи з продовольчої безпеки, можна говорити про інші безпекові заходи і можливості, як їх можна реалізувати. Ґрунт – це важливий буфер або регулятор зміни клімату. Тобто ми розуміємо, що ґрунти продовжують бути джерелом викиду вуглекислого газу, закису азоту, що відбувається при втраті органічного вуглецю, внесенні синтетичних добрив, пестицидів. Більшість деградованих земель носять антропогенну причину. Деградація, спричинена людиною, сягає 35%. Це велика цифра, 1,660 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення. Дегуміфікація ґрунту – це фактор, що впливає на дегуміфікацію ґрунту, це підсилення мінералізації гумусу внаслідок підвищеної інтенсивності обробітку ґрунту, необґрунтоване поглиблення орного шару, недостатнє надходження в ґрунт поживних решток і органічних добрив, внесення високих норм мінеральних добрив, незбалансованих за складом, спалювання стерні, підсилення процесів водної ерозії, дефляції і зміна структури посівних площ у бік підвищення частки просапних культур. І тут ми візуально, бачите, з вами показуємо ширина міжряддя, культура, схил і все інше. І отут ми такі маємо вже наслідки. Потім наслідки, коли горить стерня, наслідки, коли все обеструктурено, з'являються такі тріщини і все непродуктивно піднімається в повітря. І ми маємо щороку значний приріст площ, які зовсім стають непридатними для сільськогосподарського виробництва. Я завжди пробую в своїх презентаціях розпочати із нашої відправної точки, в якій ми були, куди ми йдемо, як ми розвиваємося. На 1990 рік посівна площа України була за такою структурою. Тобто ми мали зернових та зернобобових 14,6 мільйона гектарів. Звертаємо увагу, це 7,6 озима пшениця, практично вона була представлена в всіх природно-кліматичних зонах. Ячмінь був на площі 2,7 мільйона гектарів. Кукурудза на зерно, яка б пропаганда там би не була, як би ми не хотіли розвивати, дещо ми, мабуть, не розуміли сутність цієї культури і значення її для України, вона була всього-навсього на площі 1,2 мільйона гектарів. Інші це були на 14 мільйонах гектарів, ріпаку у нас всього-навсього було 100 тисяч гектарів, соняшнику на 1,6, і інші технічні культури, вони займали 3,8 мільйона гектарів. Якщо ми вже для зрівняння подивимося з вами 21 рік,
це культури технічні, такі як соняшник, вже в нас став домінувати на площі 6,2 мільйона гектарів. Із загальних зернових, бачите, практично тенденція не змінилася, 14,8, 14,6. Тобто озима пшениця теж залишилася на досить великій площі, і це правильно, через те, що ця культура насправді є основною культурою продовольчою в Україні, це 6,6 мільйона гектарів. Ячмінь, враховуючи поміняну структуру ведення сільськогосподарського виробництва, зменшення поголів'я, насичення сівозміни соняшником, практично залишилися майже в межах тих само 90-го року, це 2,5 мільйона гектарів. Ну і бачимо, кукуруза на зерно, це 4,6 мільйона гектарів, тобто ми вже чітко з вами розуміли, що ми далеко вже і переходили по деяких моментах за 5 мільйонів гектарів. На ріпак звертаємо увагу, що він суттєво виріс і зупинився на 1 мільйоні гектарів практично, і він так і залишається, враховуючи теж розміщення по різних природних кліматичних зонах і враховуючи специфіку вирощування цієї технічної олійної культури. Соняшник, бачите, ми ж про нього вже сказали, це 6,2 мільйона гектарів. Це дані, бачите, Державної служби статистики України. Переходимо на наступний слайд. І ми дивимося на цей, все ж таки ми піддали глибокому аналізу, в чому ж тут десь все змінилося щодо структури посівних площ, чого тут не вистачає, а що було під іншими культурами, так як видавали джерела. І от джерело Національної академії аграрних наук України дає і показує, що площа під кормовими культурами практично з 12 мільйонів гектарів вона скоротилася до 1,2 мільйони гектарів. Це нам відкриває ту завісу і показує, чому в Україні різко зріс вал тих вуглецевих складових культур, які ми почали експортувати далеко за межі України і вивозити ту органіку, вивозити те, що є нашим головним багатством. Оце ж і є вам ця площа 12 мільйонів гектарів, яка скорочена на 1,2 мільйона гектарів. Наступний слайд нам показує досить цікаву тенденцію. І хто цікавиться цією справою, і хто хоче зрозуміти сучасні тенденції світові, тут ми відкрито показуємо те, що є, і що було, і що може бути. От структура внесення добрив органічних і добрив мінеральних показує нам те, що не випадковий був результат 90-го року на той час в Україні, через те, що Україна на той час вже вносила 140 кілограм діючої речовини мінеральних добрив. Це гарний показник. Це цей показник, зразу забіжу наперед, скажу вам, про який сьогодні мріє і який досягає зелена політика Європи. Тобто це, можна сказати, норма приблизна до того, що можна вирощувати безпечні продукти харчування. Тобто це норма, яка дозволить тримати екологію на високому рівні і при тому забезпечити повноцінний раціон харчування як і людини, так і, відповідно, тварини. Ну і потім ми дивимося за нашим розвитком. Тобто Україна мала 50 мільйонів тонн зерна, Україна мала 5,3 мільйони тонн цукру. Ну, ви ж можете мені зразу апелювати, почекайте, ми мали вже 80-70 мільйонів тонн зерна. Ну, я ж вам тих 12 мільйонів гектарів не випадково відкрив і показав, за рахунок чого це все відбувалося. І потім наш шлях до 2000 року, коли ми почали шукати, чим ми будемо займатися, що ми будемо виробляти, якими ми будемо сприйняті як і людини тут в Україні, і на світовому ринку, і ми пішли екстенсивним шляхом розвитку. От безпосередньо в сільському господарству цей екстенсивний розвиток нас привів до того, що за даними знову ж статистики, ми вносили 13 кілограм діючої речовини. Просто катастрофічна норма внесення мінеральних добрив 13 кілограм. Що це дало? Це дало нам обвалити повністю наші внутрішні ринки. Ми стали говорити, що хліб – це просто важіль соціального управління, що
збільшення ціни за один буханець хліба там на 5-10 копійок, якби там це чревато своїми наслідками, в тому числі соціальними і всіма іншими. Тобто це закономірний процес. Внесення 13 кг добрив призвів нас до падіння значного в виробництві. Ви пам'ятаєте ті репортажі, ті баржі, які десь мали заходити в Україну, щось завозити, і той рівень, в якому були ми в сільському господарстві. І потім, коли політика з 2000 року стала трошки іншою, коли ми стали залучати кращі елементи технології, ми поїхали за кордоном, попривозили всі з вами дружно там кращі зразки техніки, попривозили кращі гібриди, сорти, ми залучили ще ряд всяких цікавих елементів технології, і ми бачимо, що ми стрімко до 2020 року стали вносити необхідну кількість добрив. І ми вийшли з вами, можна сказати, на безпечну норму. Безпечною нормою можна вважати цю цифру все, що навколо 100. Але ж ми дивимося і на площу, яку ми охватили під правильними технологіями управління, тобто 89%. От як наслідок ми стали кращими гравцями світового ринку, ми почали ділити ті чи інші місця світового ринку, там і перший, другий, третій, четвертий, п'яте. Ми це з вами відчували через те, що пішли в роботу елеватори, порти, і ми зрозуміли, що в Україну повертається всякий спосіб валюта, правильно, неправильно. Тобто всім стало привабливе сільське господарство. От через такий механізм з 90 2000-2020 року. І ще більше і більше цікавість до української землі, цікавість до продукції, яку вирощують в Україні в таких масштабах стала все більше і більше, і не всім це подобається. Але оцей комплексний, ну можна сказати, феноменальний успіх, який припав на 90-ті роки, він був просто не випадковим, він був науково обґрунтованим. Дивіться, ми на 90-й рік вносили 8,6 тонн органіки на кожен гектар. Що це говорить? Це говорить те, що ми майже були на тій нормі, яка необхідна. Тобто нам потрібно 8-14 тонн загально на кожен гектар, там, скажу, Полісся із своїми ґрунтами, легкими, піщаними, малогумусними, потребують там 14 тонн органіки. Ну і скажу так, що південь України там потребував на рівні 8 тонн органіки. Загально от така тенденція. А наявний рівень, на превеликий жаль, там до 2000 року він всього-навсього складав уже 0,5 тонни на кожен гектар. Ну, причина тут понятна, я хочу там старшим поколінням нагадати, а молодим поколінням тут якраз і відобразити на цьому слайді, що з 90-го року поголів'я ВРХ це 25,2 мільйони голів. Чи це багато? Це дуже багато, врахуйте, на ту кількість релі, яку ми мали, там 32 мільйони гектарів. Це дуже багато, це дуже круто, через те, що основою виробництва любого сільськогосподарського є виробництво тваринного жиру і тваринного білку. Оце є основа, якби там. Основа, тоді наші з вами чорноземи, вони ніколи не будуть бідними, вони завжди будуть родити, вони завжди будуть мати гарні запаси продуктивної вологи, що буде основою нашої життєдіяльності на цій території, на цій землі і розквіту нашої держави. Ну і 23-й рік – це всього-навсього з усіма категоріями населення, це 2,46 мільйона голів. Ну, бачите, який відсоток скорочення в скільки разів. Скажу так, що в промисловому секторі корів то зовсім там мало, за всякими оцінками 300-400 тисяч, це зовсім нічого не значить. Але модельно це все відображає ту нову тенденцію, по якій ми почали рухатися, яка сьогодні стала цікава великому бізнесу, малому бізнесу, середньому бізнесу. Тобто є період, коли ми працюємо на ферму, є період, коли ми з ферми працюємо безпосередньо на поле.
Оце є теорія успіху України як держави, як самостійної держави, і зрозуміло, як одного із основних гравців світового ринку продовольства. Наступний слайдик нас буде показувати, щоб ви мене легше і проще зрозуміли, воно базується на законах рослинництва. Закон мінімуму або закон обмежувального чинника. Я завжди про них говорю. Від речовини, концентрації якої є мінімальною, залежить ріст рослини, величина і стабільність їх врожаю. Тобто ми розуміємо, що це таке, і хочемо завжди в тому здоровому стані підтримати і зробити, але основою завжди залишається закон. Закон незамінності і рівнозначності чинників Вільямса. Це всі фактори життя рослини незамінні і абсолютно рівнозначні. Наступний слайдик нам показує закони рослинництва, закон мінімум, оптимум і максимум Сакса. Кожен фактор життя потрібен рослині залежно від стадії і розвитку, і фази росту, і лише в певній кількості. Тобто ми говоримо про те, що як зміна клімату теж стає основою того, що ми не добираємо, коли ми заходимо в стрес, коли в нас іде втрата, коли ми не можемо за тих чи інших причин там реалізувати потенціал нашої культури. Закон повернення поживних речовин в ґрунт. Всі поживні речовини, які взяті з ґрунту для утворення врожаю, повинні бути повернуті шляхом внесення добрив або за допомогою інших агротехнічних прийомів. Ну, ми розуміємо, що є в нас продовольча, так коротко, щоб звернути вашу увагу на це, є продовольча частина урожаю, яку ми збираємо, і є непродовольча частина урожаю. За нашою теорією біолізації, це має все піддавати повноцінному перетворенню і повернення в той ґрунт, в той розчин і стабільно забезпечувати всі ті чи інші елементи і ті чи інші процеси, як процес ґрунтоутворення, так і процес росту і розвитку рослин. А ми з вами розуміємо, що на період росту і розвитку рослини процеси ґрунтоутворення ніхто не припиняє. Тому це вже перша відповідь. Більша частина світу відчуває різке потепління. Ви ж знаєте, да, що ніколи такої не було температури, як сьогодні всі починають говорити світового океану, який має сьогодні. Да. Що несе зміну клімату? Ну, ми ж розуміємо, температура в океані висока, ми танемо, міняється течія, то вона в одну сторону йде, то вона в другу. Ми розуміємо, що таке утворені циклони, що таке антициклони, і це завжди є проблема. Що несе зміна клімату? Високий рівень забруднення і парникових газів. Ми розуміємо, що вони мігрують, де вони накопичуються, погіршення земель та навколишнього середовища, інтенсифікація випаровування вологи, зміна кількості та розподілу опадів, що призводить до змін придатності землі, культур, коливань рівня наземної і підземних вод. Ми з вами в Україні це відчуваємо, тому що якраз і тут в нас, в Україні, тут саме найбільше це відчувається через те, що це не випадковість, це закономірність через те, що ми маємо різні природно-кліматичні зони в Україні, тому так і це все відбувається. От наше специфічне розміщення, наша географія, от нам це дає, що ми мали чуть-чуть субтропіків, ми маємо степу, ми маємо велику кількість лісостепу, ми маємо велику кількість там того полісся, і те все, що в нас є, це все безпосередньо дає можливість відчути в тих чи інших зонах зміну клімату. Кліматичні моделі прогнозують зменшення відновлення водних ресурсів в деяких регіонах середніх широт та сухі субтропічні регіони та збільшення її в інших переважно у високих широтах і вологих регіонах середніх широт. Очікується, що майбутня зміна клімату значно вплине на сільське господарство. Ми це з вами відчули через те, що не так давно ніхто на північних регіонах, західних регіонах не вирощував соняшник, вже сьогодні він вирощується. Ви бачили, чому зростала суттєва площа сівби, знову ж кукурузи. Причина одна, що основні території стали придатними для вирощування цієї культури. Це джерела, бачите, стат, ФАО.
Ну, національне багатство України – це родючі ґрунти, да? Це головне. В результаті інтенсифікації сільського господарства вдалося значно підвищити врожайність сільськогосподарських культур, проте одночасно з цим відбувається деградація ґрунтів і агроекосистем. У світі з'явилися різні концепції екологізації землеробства. Найбільш радикальні напрямки представлені альтернативними системами землеробства, органічним, біодинамічним, біологічним. В даний час існує ряд систем альтернативного землеробства. Тобто ми констатуємо факт, що людство, природа на ті чи інші зміни має відповідну реакцію. Ну, наступний слайд нам буде показувати слідуюче, що біологізація землеробства – це екологічна безпека в рослинництві. Тому ми не беремо нічого, це все взято із природи. Це так, як все мало бути і як має все відбуватися. Стоїть питання вдосконалення існуючих форм системи землеробства на основі широкого застосування біологічних прийомів і засобів для відтворення родючості ґрунтів і захисту рослин. Обмежене використання мінеральних добрив з урахуванням оптимізації живлення та екологічно безпечних систем захисту рослин, а також впровадження диференційованої системи обробітку ґрунту з урахуванням біологічних вимог культурних рослин. Зрозуміла тема, максимально підходить, бо це теж є серйозніший важель управління. Передбачає включення до сівозміни багаторічних бобових трав, застосування всіх видів органічних добрив сидератів. Ну тут можна трошки тему розвити. Це те, що я вам показував на попередньому слайді, чи випадковий був урожай без супер там таких новітніх технологій у 1990 році. Ні, він був не випадковий через те, що в сівозміні була дуже велика кількість багаторічних трав. В сівозміні була велика кількість бобових трав. Ми мігрували з вами по сівозміні, ми давали можливості для поліпшення сталих процесів у ґрунтоутворенні і, відповідно, в реалізації потенціалу кожної рослинної культури. Ну і застосування усіх видів органічних добрив сидератів. Да, покривна культура, ми про неї, сидеральна культура, ми про неї будемо говорити. Це сьогодні той курс, який обрала Європа, який не зовсім всім подобається в Європі, цей зелений курс, який не дозволяє жодній країні Європейського Союзу тримати після збору основного врожаю, тримати поле відкритим. Тобто воно обов'язково має бути закрите. Окрему тему я це пізніше в нижніх слайдах відкрию вам. Наступний слайд нам вказує про те, що органічна система, органічне землеробство – це система землеробства, метою якої є баланс між продуктивністю агроценозу і деградацією навколишнього середовища з метою збільшення збереженої якості земель для майбутніх поколінь. Це надходження поживних елементів відбувається за рахунок розширення бобових. Ну, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день внесемо ясність, ми вирощуємо в Україні ті культури, які представляють інтерес на світових ринках. Виходячи з інтересу від світових ринків, ми переводимо сівозміни в той розряд, який ми хочемо, але чи можна так робити, чи не можна робити, це інша тема. Тобто вирощування бобових культур, ми гороху були ж повернули майже 1 мільйон гектарів на нашій території, але він знову ж не прожився через те, що основний споживач нашого гороху це була Індія, країна, яка сьогодні перша вже по збільшенню населення, що він досить широко використовувався в раціонах харчування, як і людини, так і тварини. Вони прийняли свою програму і вони дещо відмовилися. Тому різко і зменшилася площа цієї бобової культури. Ну і те, що стосується багаторічних трав, я вам теж це пояснив. Рослинних залишків, тобто головною метою є вирощування як і продовольчої частини, запам'ятайте ці слова, так і непродовольчої частини. Тобто ми повинні повертати в процес ґрунтоутворення велику кількість вуглецю, рослинного походження, і ми повинні за рахунок правильних підходів, якби там провокувати ці процеси ґрунтоутворення. Це гній. Гній – це основа з основ, гній стає основою наших новітніх технологій, гній є
основою на даних технологій, тобто вдале, вміле, правильне управління, надходження його на поля, це ж завжди сталий процес. Сталий процес як ґрунтоутворення, так і правильний процес, який дає можливість контролювати ту чи іншу патогенну мікрофлору. Інші органічні відходи і сірі мінеральних добрив. Тут ми теж сильні з вами через те, що Україна велику кількість мала різних органічних відходів та сірих мінеральних добрив, які сьогодні з успіхом можуть бути використані в процесі приготування правильних органомінеральних компостів, які з успіхом можуть вирішувати і питання відновлення, і збереження, і насичення. Тому основна мета органічної системи – це оптимізація біологічної продуктивності, безпечність навколишнього середовища для здоров'я людини. Тобто це правильний шлях світової практики і це максимум придатний шлях для нашої держави Україна. Стійке відтворення і збереження родючості ґрунтів відбувається за допомогою створення оптимальних умов біологічної активності ґрунту. А ви розумієте, що для цього треба і температура, і велика кількість рослинних решток, і створення того середовища на основі балансу елементів живлення. Все те, що в нас є. І коли хтось скаже, що хтось придумав сівозміну, да, людина може вивчити. Це природнє явище, яке спонукає до розуміння того, що має рости після злака, що має рости після бобової культури, що має рости після хрестоцвітної культури. Це, можна сказати, готова нам підсказка, це готовий важіль, який дасть можливість любі сільськогосподарські культури, любі процеси в державі регулювати. Це зміна клімату і це все те, що ми хочемо з вами сьогодні мати, і ми його частково мали і будемо мати. От біологічна система землеробства – це органобіологічна система створення живого і здорового ґрунту шляхом активізації життєдіяльності мікрофлори. Частково проговорили. Біологічна екологічна система – це мінімізація застосування мінеральних добрив, особливо легкорозчинних. Тобто ми повинні дати механізм, який не дасть можливість за рахунок легкорозчинних добрив забруднювати ті наші горизонти, які сьогодні в нас забруднені, і ми не маємо в тому горизонті, на якому ми є з криницями, типу всій Україні, да? Бо та вода все більше і більше стає непридатна, вона насичена тими чи іншими речовинами, нітратами і всім тим, що є. Біодинамічна система – це спроба поєднати землеробство з цілісним ритмом землі. Ну, на превелику радість, це сьогодні ми говоримо студентам, ми сьогодні спілкуємося на всіх рівнях про цей біодинамічний ритм. І ми бачили, що наше населення одне з перших поєднало ці всі процеси. І коли той календар, який нам надходить, ми його тримаємо в руках, ми пам'ятаємо, нам його передають наші старші покоління, чи передали, ми бачимо, в який день можна спробувати провести сівбу тої чи іншої культури, і чи цей ритм співпаде із цілісним ритмом землі, і тоді є результат. Розумієте, незалежно, яку культуру ви не вирощували, чи кукурудзу, чи овочі, чи баштанні, які ви культури. Тобто це дуже суттєвий вплив, і його варто завжди застосовувати. І травопільна система, виключно важливе значення надається бобовим багаторічним травам, балансований ґрунт азоту, покращує ґрунтові структури. Ну і зрозуміло, що треба значну перевагу віддавати теж розширено, будемо казати, і на злакові культури, тим більше, що природа нас наділяє тою сінною паличкою і дає нам повний біоконтроль над ґрунтом, і саме головне завжди утримати його в правильній структурі, тільки ці культури признані і можуть давати цей результат. Ну, подивіться, там в степу далеко буде рости той чи інший злак, там ніхто нічого не орав, ніхто ніяк не використовував. Зміна відбулася на якісь дикарі там бобових культур, відповідно там десь відновлюються, якесь заліснюється, щось вигорає, робиться інше. Такий спосіб на планеті відбувається
цивілізований процес повернення до всього живого. Тільки втрутилась людина, захотіла на пісках десь крайнього півдня, там, де, мабуть, мають стояти сотнями років ті чи інші батареї, які мають ловити достатню кількість сонячної енергії і, відповідно, служити теж так само людству. Ми хочемо виростити озиму пшеницю, і ми доводимо, бо це є поле, і ми хочемо заробити. А гарне поле може стояти під сонячними батареями. Тобто без втручання людини, без шкоди людини самому ж собі і нашому головному ресурсу нічого не відбувається. Оптимізація фітосанітарного стану посів досягається зміни структури релі. Тобто ми про це проговорили і знову ж наполягаємо, що це має бути структура, відповідно, яка культура має яку міняти, яку культуру можна вирощувати в монокультурі, і які переваги, і які від цього будуть плюси і мінімальні мінуси. Частково сидеральних покривних культур, теж ми говоримо про технології, які дозволяють вирощувати покривні сидеральні культури в різних природно-кліматичних умовах, з різним підходом і з тою користю, на яку ми розраховуємо. Строками себе, нормами висіву насіння, використання екологічно безпечних біологічних засобів, мінімальне застосування пестицидів. Тобто, якщо ми створимо попередніми важелями впливу оптимальність застосування того чи іншого пестициду, зрозуміло, що його норма буде суттєво зменшитись і при цьому не буде значних навантажень на ті ж агрофітоцинози, про які ми з вами вже проговорили. Наступний слайд нам покаже, це, якщо говорити агрофірму «Колос» і мою особисту діяльність, це Національний університет біоресурсів і природокористування. З гордістю можу сказати, що маю пряме відношення, горжусь тим, що я дотичний до студента, дотичний до викладача і, відповідно, до цілої доброї справи. Білоцерківський національний аграрний університет. Наступний – це спільна наукова діяльність з Миронівським інститутом пшениці, ремесла, де дійсно ми зберігаємо те, що є саме цінне і нормальне, і продовжуємо, адаптуємо до сучасних елементів, як і живлення, так і управління. Інститут захисту рослин – теж велика програма і велика дія сьогодні, яка за собою несе тільки той позитив, вивчення того, що нам мало відоме, коли ми стали такі відкриті, коли сюди надійшли велика кількість тих чи інших сортозразків, коли відбулися ті чи інші мутації, коли відбулося засилля тими чи іншими шкідниками, маємо тримати, казав той, оборону і пропонувати аграріям уже сучасницю. Тому велика програма, великі заходи, відкриті круглі столи. Завтра буде в інституті, теж буду приймати участь. Теж можна його бачити на всіх сторінках. Тому адресно можна все сьогодні в Україні знайти. Багато люди допомагають. Інститут мікробіології, вірусології Заболотнього. Це основна установа на сьогоднішній день, яка несе політику держави щодо мікробіології, не тільки сільськогосподарської, а загальної мікробіології, вірусології, депонування всіх штамів там відбувається, відповідно вивчення, теж якби там гарні, класні фахівці, гарна установа, і можу сказати з гордістю, що нам вдається гарно працювати. Інститут охорони ґрунтів – це чіткі визначення, та база, яка є сьогодні в інституті, яка ведеться з 50-х років, дає можливість розкривати той потенціал і насправді не зменшувати використання тих чи інших органічних чи органомінеральних складових, а навпаки їх ефективніше засвоювати і використовувати в процесах. Інститут медицини праці, тому що треба робити оцінку в цьому процесі. Компанія Сінгента активно працює, багато спільних проєктів є, спеціально посаджені сади, дослідження, препарати і все інше, те, що компанія дійсно шукає на цьому ж ринку нашому українському як потенційному і бачить перспективу. Та інший ряд наукових установ, які можуть бути. Коротко там про нас. Ми проводимо досить довгий час наукову діяльність, займаємося селекцією та первинним насінництвом, створюємо там тисячі сортозразків різних
і пшениці, кукурудзи, бобових, гречки, покривних культур. Все те, що сьогодні є вимогою для сільськогосподарського виробництва і є на часі в частині самого головного, тому що ми маємо все це адаптувати, районувати до наших умов, тому що поток, експансія на наш внутрішній ринок, вона досить серйозна і вона за собою теж несе ті чи інші наслідки. Мікробіологічний відділ – це розробка вивчення дії біопрепаратів, це фітопатологічні, мікробіологічні дослідження, депонування штамів мікроорганізмів. Тобто це теж вивчати, що нас оточує, це краще відбирати, зводити його в єдиний механізм, в єдину цепочку, яка на тому чи іншому етапі дозволить нам, можна сказати, безпроблемно досягати певних результатів і тримати той серйозний виклик, який сьогодні в нас з'являється в всякий спосіб. І це ж не випадковість сьогоднішньої розмови, це ті наслідки, які сьогодні нам принесла війна, та кількість зброї, що я починав розмову, та кількість боєзарядів, які зриваються на території України. І щоб ви розуміли, що наслідки дуже страшенно, вони шкідливі. І ми можемо про це судити, виходячи із того, що в нас на утилізацію тих чи інших боєприпасів потрібні мільярди коштів, а вони сьогодні відбуваються на нашій території, тому що до нас прийшов ворог. Відділ агрохімічних досліджень, практично ми з вами розуміємо, що жодного елемента живлення рослина не бере. Це все споживають мікроорганізми, це здоровий ґрунт і все інше, тому змінну динаміку агрохімічних досліджень ми повинні відстежувати. Наступне – це створення того середовища, в якому має все бути біологічно активним. Це відбувається штучно балансами тих чи інших елементів живлення. Ґрунтова та листова діагностика – це дослідження субстратів, дослідження води, аналітика, тобто аналітичні дослідження та інформаційний супровід. Без цього ми ніяк з вами не обійдемося. Тому ми з вами це діло робимо і будемо. Багато в цьому напрямку, щоб не перебирати час, це створено багато сортів, різних гібридів і т.д. і тому подібне, покривних культур. Тобто це в цьому напрямку ми працюємо через те, що це все є єдиний комплекс, який ми називаємо біологізація. Давай, бо часу скоро прийде. Селекційна робота та первинне насінництво. Такий вигляд у нас мають селекційні поля, таким напрямком ми працюємо, це створення дуже-дуже великої кількості тих чи інших зразків, відбір і все те, що пов'язане з цим, дає можливість адаптуватися, підлаштуватися під всі ці елементи, про які ми з вами проговорили. Селекція кукурудзи, складний процес, теж створення ліній, створення гібридів, адаптація їх до цих умов, дослідження і можливості ті, які в нас залишаються в реалізації цього великого потенціалу. Основні переваги, зрозуміло, досягнення максимального потенціалу, врожайність, використання інноваційних підходів, стабільність, отримання з року достатніх врожаїв, якість створення сортів з високим вмістом білку, хороших хлібопекарських якостей і тому подібне, через те, що Україна – це житниця. Сидеральні покривні культури як основа поліпшення родючості ґрунту і збільшення продуктивності агроценозів. Це все те, що я з вами проговорив і те, що сказати. Прокоментую бистренько. Це збагачують ґрунт органічними елементами. Закономірний процес, сприяють поліпшенню структури ґрунту. Теж закономірний процес. Поліпшують водоутримуючу здатність ґрунту. А це тільки так, по-іншому не може бути. Активізація діяльності корисних мікроорганізмів. А як же вони не будуть активізовуватися, коли ви виростете цю культуру, заробите в ґрунт, буде, ви ж розумієте, що там 15% сухої речовини, все інше це волога, а це не просто волога, насичена вітамінами, фітогормонами, вона повертається в ґрунт і активність мікробіологічна в рази зростають, тому
це закономірно теж захищають ґрунт від вивітрювання, перегрівання і вимивання. А це так, через те, що правильний створюється природній баланс, який направлений на ґрунтоутворення, тому ці фактори вивітрювання, перегрівання, вимивання, вони відпадають. Зменшують рівень кислотності, закономірно активність висока на основі цих всіх принципів, і ті чи інші кислоти будуть поглинути вашим барвним комплексом, основою якого є мікроорганізми, гриби і все. Ну і зменшення антропогенного і техногенного навантаження на агрофітоциноз. Закономірний процес через те, що та чи інша культура виділяє специфічні ті чи інші відповідно речовини, створюється певна реакція, наростають відповідні біомаси. І це все основа відновлення, збереження. І головним тут є не людина, а головним тут є природа і матушка земля, яка за собою залишає повністю. Нам тільки залишається, так як ми частково шкодимо, завжди допомагати у вирішенні і досягненню результату. Мікробіологічні дослідження. Тут зрозумілий процес, рослинні матеріали, відходи, туди-сюди. Ми працюємо в комплексі, муніципальні відходи, все інше. Чому це? Тому що ми розуміємо, що це процес, який має постійно проходити. Це процес, який ставить науку мікробіологію в один ряд із наукою агрохімією, з наукою про грунти, грунтознавство і все інше. І всі це розуміють, що без правильного підходу, правильного розуміння, правильного дослідження, правильної організації роботи, все це стає неможливим. Розробка мікробіологічної методи – це депоновані штами, це розроблення технології використання мікробних препаратів для бактеріазації насіння, зернобобових, технічних культур, розроблення технологій щодо застосування мікробних препаратів по вегетації для покращення розвитку, тобто закономірно вперше застосує технологію поєднання мікробних препаратів з препаратами органічного живлення, хімічного живлення. Тобто це основа є сьогодні наших сумішів, наших безпосередньо цих так званих, візьму слово з виноробства, купажів, і в результаті це може все давати результат. Розроблені технології компостування, гною з використанням мікроорганізмів. Це, да, це закономірний процес. Давно ми в цій темі, багато мільйонів тонн виробляється за цією технологією, де досягається найвище, найкраще ці показники, що органічне добриво не повинно бути тільки джерелом розселення мікроорганізмів, говорять там спеціалісти, НПК, якби там НПК такий, там такий. Ні, основою є це той здоровий глузд, основою є розселення корисна мікрофлори, і основою є створення спеціального розчину в ґрунті, який просто стабільно буде підвищувати родючість, зберігати вологу і все інше. Розроблені технології по використанню мікробних препаратів консервуванню. Ну, тема нова, в всьому світі всі працюють, насправді, да, можна управляти тими чи іншими кислотами, можна управляти якістю і потім вже мати сталий прирости в тваринництві чи в надої молока. Розроблення технологій по застосуванню корисних мікроорганізмів при деструкції післяжнивих решт. Да, тут багато, я не люблю слово деструкція, якби однобока. Це мова йде, над чим працює ряд компаній, великі компанії, малі, працюють по управлінню рослинними рештками. Тобто стоїть питання створити таке середовище, що ту чи іншу непродовольчу частину врожаю ви можете з успіхом перетворювати у ту складову, якої нам не вистачає. Тобто органічний добре, екологічно безпечний біопрепарат на основі. Пане Олександр, я перепрошую, у вас буквально 1 хвилиночка залишилася, якщо 2 максимум. Препарати, ну я хотів би тут залишитися на темі, от бачите, якщо розуміємо вся суть, в чому полягає бактеріальні клітини. От на цей малюнок звертайте увагу, корінь, кореневі волоски, бактеріальні клітини. Тобто мова йде, що це взаємозав'язане. А те фото я минулої осені зробив на полі, де провели сівбу озимої пшениці. Вологи, на превеликий жаль, немає, але от сам комплекс привнесення на насінину живих мікроорганізмів або привнесення їх в ґрунт дають можливість створення комфорту. І рослина при любій кількості вологи в ґрунті здатна її набрати, і ці біомаси здатні виростати і створювати
Ну, вплив і живлення, бактеризація, ну, в системі ґрунт, мікроорганізм, рослина, ґрунтові бактерії, мікроскопічні гриби є незамінною від'ємною складовою. Практично всі речовини, що використовуються рослинам в процесі живлення, є продуктами обміну речовин мікроорганізмів. Тобто годуємо бактерію, бактерія нагодує рослину. Інтенсифікація повернення ґрунторесурсів – це окрема тема, ми їх в подальших наших зустрічах, ми її окремо будемо видавати і розказувати про цей комплекс. У нас сьогодні стоїть питання загального знайомлюючого, тобто безвідходне компенсаційне сільське господарство. Тобто метою є повне управління любими відходами, те, що ви маєте чи на фермі, чи в стічних водах, чи в чому все є, воно з успіхом має бути перетворене, воно має бути повернено в цей цикл, який пов'язаний теж буде із ритмом землі. Про компости окремо говорити будуть серйозні семінари, підходи. Сьогодні будемо говорити, але можна сказати, я вам скажу, що це управляємий процес, який дає теж такий, можна сказати, наслідок, який управляється. Різні компости бувають, окремо приділимо тему на одному із наших зустрічей, і ми чітко покажемо очно тут на базі і покажемо, кому цікаво буде в режимі онлайн. Вони бувають різними. Ну, це сама технологія їх створення, це анонс, тобто починається з якого процесу і кожен несе за собою. Тобто починаємо з мезофільного, проходимо через термофільний і знову ж повертаємося до мезофільних, де ми здатні все це діло компенсувати. Ну, це сам принцип. Ну, і тут те, що я вам вже говорив, було б грубою помилкою вважати, що збільшення виробництва застосування мінеральних добрив, роль гною як одного з головних добрив зменшується. Навпаки, за інтенсивної хімізації значення гною ще більше зростає. Мова йде про те, застосовуйте мінеральні добрива, ви обов'язково маєте мати норму не менше 6 тонн органіки на 1 гектар. Де джерела? Я вам їх сьогодні назвав. Ви можете їх взяти, ви можете їх штучно створити. Ну, це ми дивимося, якщо ми з участю мікробних препаратів, без участі, дивимося, наскільки зростає, тобто говорить, що ефективність в будь-якому процесі управління буде досягнути при контрольованій температурі, при контрольованому розселенню і, відповідно, вже досягаємо результат. Переваги компосту інше. Якщо це ми все правильно зробимо, ми досягнемо з вами максимальних показників. Я атестую любого виробника компостів саме перше за одним показником. Який у вас міст органічної речовини? В даному випадку, якщо за технологію зробити, це має бути 80%. Якщо ви кажете, дивіться, який в нас гарний компост, а цей компост має органіки 40-50%, а все інше це згоріле, це зола, вибачте мені, це не гарний компост. Тому що в гарному компості там умовно 19-20% золи і більше не може бути. Якби. Правильне співвідношення і доступність всіх елементів живлення, але основою любого компосту є наявність, правильна наявність, правильний баланс мікро, макро і мезоелементів. Оце є основа правильних компостів. І якщо цього компосту ми внесемо достатню кількість, то ми отримаємо гарний результат. Ну, це якщо говорити про сучасні підходи, то ця теорія, про яку я вам розказав, вона дає можливість суттєво зменшити використання тих чи інших складових. От за даною технологією при внесенні там азоту з атмосфери, внесення компостів, використання тих чи інших препаратів на основі цього дає можливість суттєво скоротити витрати на вирощування кукурудзи. Тобто загально витрат, якщо 12,6 тонн в минулому році на даному полі були там на 100 гектарів, тому ми скоротили на 1 гектар до 29 витрати, собівартість вийшла 2300 і чистий прибуток склав таку суму. Тобто це технології, які сьогодні призвані допомогти сучасному аграрію. Ну, самі обробітки ґрунту – це окрема тема. В таку велику доповідь це все не вміститься, але я анонсую, що ми з вами здатні залучати з атмосфери азот. Це не сенсація. І якщо хтось вам скаже, хто це він придумав, ні, цим технологіям 100 років, але в нашому розумінні, в нашій адаптації, атмосферний азот, який залучається і в Рівному, і в Черкасах, дає можливість його ефективно використовувати за допомогою різних пристроїв і в нашій системі землеробства, і управління рештками, і забезпечення росту розвитку рослин. Тому все це в комплексі дає результат, можна звертатись, говорити, управляти, так як ми говоримо, створювати нові інноваційні підходи, які призведуть нас до простої розуміння. Азот повинен використовуватись не на 40%, як зазвичай він використовується в сільськогосподарських виробництвах,
І саме головне, що цей азот має використаний бути і засвоєний вже в рази краще, тобто до 80%. Сенсація, ні, не сенсація, це життєва здорова практика, а не 40%. Олександр, маємо завершувати, вибачте. Я Леонід. Леонід Васильович. Так, завершую. Так, Ну, я так, на будь правах ласка. фундатора цього нового каналу чуть-чуть і все, вже завершив. Дивіться, внесення і все інше. Ну, я хотів би все-таки, щоб ви зрозуміли, про що я довго розказував, тому що йде весна і комусь цікаве. Тобто, середовище – це має бути розчин. Розчин має бути збалансований, так як ви, господиня гарно варить борщ, балансує по елементах, да, і мінерала, і солі, і приправи, чи кажу мінерал, це і сіль, я ж кажу, і всіх складових і інших. От так і має бути тут, і ця технологія тільки дозволяє мати ці правильні співвідношення. І якщо ми все вдало, вміло зробимо, то фосфору і калію ми в наших ґрунтах з вами маємо багато. Кому цікаво, допоможемо, розкриємо. Ми маємо їх 5 тонн і фосфору, і калію, і їх можна брати без участі застосування тих фосфорних добрив, які ми часом привносимо. Ну і це жива практика, якби там хто відомо, хто нас знає, з ким ми працювали. Оця система дала можливість нам, це за даними Інституту охорони ґрунтів, вирости в гумусі із 2011 року з 3,15 до 4,22 до 2018 року. Шляхом вирощування органічної речовини і, зрозуміло, її повернення. Тобто це система, яка має право на життя, і система, яка сьогодні допомагає реально всім господарникам. Ну і вся стратегія цього успіху потрібно кожному, хто хоче розуміти, то він має зрозуміти, володіти, він має володіти цим ділом. Ми в цьому допоможемо, впроваджувати ми теж допоможемо і залишимо вам право контролю і самі теж будемо його контролювати. Дякую за увагу, дякую за те, що трошки перебрав свій час, бо ми пізніше включилися. Дякую. Добре. Леонід Васильович, на питання до вас не дуже є час, але тим не менше, давайте залишимо цю опцію. У кого є питання, будь ласка, напишіть їх в чат. У мене особисто пару питань виникло, і я попрошу вас, Леонід Васильович, відповісти в чаті тоді. Це буде доступно всім. Якщо будуть якісь цікаві питання, ми їх озвучимо. Давайте на ваше питання зразу дамо відповідь, проанонсуємо, що ми відповідаємо, і наші споживачі... Як ви вважаєте, як можна законодавчо посилити сидирати? Ну, в Німеччині ж посилили. Як нам зробити законодавчо? Так? Да. Ну, наприклад. Да, я 2 роки вивчаю цю тему європейську, щоосені я знаходжуся, як і в Австрії, бо ніхто так більше не робить, чи Німеччина, всі інші, просто-напросто розуміння. Я хотів би, щоб наші споживачі нашого сьогоднішнього продукту зрозуміли, що не наскільки там іде це під тиском покривна культура, як іде під тиском інша справа, в тому, що не дозволяється вносити уже більшу норму добрив, розумієте чи ні? А цей механізм якраз і розкриває потенціал меншої дози добрив і, відповідно, залучає в процес ті накопичення, які відбулися раніше. Тому сьогодні те, що я вам скажу з минулого року, коли великі агрокомпанії, малі фермерські господарства в минулому році, такий попит з'явився на покривні культури, на саму імплементацію, на саму суміш, на значення кожного елементу, я навіть не очікував. Коли, ну не хочу називати компанії, коли тисячами почали з'являтися покривні культури і тисячами з'явився попит, як все-таки в таких умовах можна виростити. Бо там є специфічна технологія, тобто ми не повинні розраховувати на покривну культуру, якої є вал, ми повинні розраховувати на ту дію виділення тих чи інших кислот, контрольний метод, стимуляція процесу ґрунтоутворення. Тому це є комплексна відповідь. Я думаю, ми з вами разом зробимо окрему тему. Ми сьогодні почуємо наших колег закордонних, які теж несуть. Я дуже добре знаю їхню тему покривних культур в Сполучених Штатах. Я її вивчав багато-багато років. Я спілкувався на рівні в різних штатах. Тому ми розуміємо, що ця тема наша українська, вона була давно, і ми її будемо повертати в такий спосіб, бо вона тільки на користь, як і землі, так і аграріїв. Ну, все інше в чаті. Добре, в чаті вже з'являються питання. Підтримуйте активно чат, відповідайте. У нас є наступний спікер.
Стів Гров приєднався до нас уже, і нам потрібно перейти всім в український канал. Внизу з'явилась іконка, глобус. Натисніть, будь ласка, на неї, оберіть український переклад і прослідкуйте, щоб у вас був вимкнений оригінальний звук. Тобто оберіть вимкнути оригінальний звук. Ви будете чути тільки український переклад. Будь ласка. Якщо у когось будуть питання, знову ж пишіть в чат або більш особисто там мені в чаті, ми це все вирішимо. Скажу ще, що через 40-45 хвилин по завершенню ми розіграємо книгу пана Стіфа «Перспективна ферма» за найцікавіше питання. Переможця обере сам спікер. Залишайтеся з нами, і я даю слово Стіфу Грофу. Прошу. Протестуємо, чи чути нам усе. Поки що я в українському каналі не чую. Давайте одна хвилиночка. Так, все чути. Чи чути наші питання Стіву? Ну, взагалі, так. Hello, can you, Ага, is it time for me to talk? Okay, Так. so Прошу, це для вас час виступати. can you see my first slide? Okay, Так, все добре. okay, so is someone going to be interpreting for me so I can hear what they say, or I guess I want to make sure I understand how to proceed? Ми будемо слухати вашу презентацію. Синхронний переклад відразу чують учасники семінару в Україні. Якщо будуть питання після завершення вашої презентації або якісь виникати деталі під час презентації, ми будемо вам говорити, і перекладач про все вам повідомить. Тому ви можете починати. So I guess I want to be sure. So I didn't hear any acknowledgement. Am I supposed to start right now and go into my presentation? Тоді треба це з'ясувати з перекладачами, перепрошую, бо ми, Okay, I guess I'm going to start. Повідомте, будь ласка. The topic today is using more cover crops and less chemical input. Давайте. So can you see my second slide, the picture of the field? All right. Okay, good. Thank you. So this is my farm. Some of you may have heard of tillage radish. And that is where it started here on my farm back in the year 2001. And I'm kind of well known for that. I know that they have been planted in Ukraine. They don't work everywhere, but they work a lot of places around the world. So I'm sorry I have to ask this question, but is this simultaneously being translated, or do I need to stop and wait for translation? Should I just keep talking? Продовжувати говорити. Okay, Говоріть thank далі. you. I will do that. Very good. So, anyway, that's a little bit of my background. I am a farmer from the state of Pennsylvania in the United States. And we have about 1,200 millimeters of rainfall a year. And I know that's a lot more than most of Ukraine, but it's just something that's helpful to understand. A lot of the principles that work on my farm will work in Ukraine, but not all of the specific practices. And this is why we have to understand to be able to implement the principles
for each of our locations. So that is kind of an introduction to my my talk here. I'm going to start out by saying that there is no rotation, crop rotation, or cover crop plan that is perfect. I can't give you a piece of paper and say this is going to work everywhere. You have to understand the principles and then you apply them for your location. So each farmer needs to learn and observe what works best for their situation based on where you live. And I know there's different parts of Ukraine that are different from a geographical location. The soil's different, the weather's different, but that's the same around the world. It's all different, but a lot of these principles are the same. And I just want to provide a foundation for everything I'm going to say today and making sure we all understand that some of your specific questions, you will have to figure them out in your own locations. So moving on, some of the keys to success, some of the ways that you can be successful or to set you up for success is to think, to identify, what do you want to accomplish on your farm? What are your goals? What are the things that you want to accomplish? This is number one. You have to identify what you want to do. Is it increase organic matter? Is it use less chemicals? Is it use more cover crops? And that's our topic today. So when you understand what your goal is, and then the second question, the second key to success is, when is your planting window? Or when, in the context of your cash crop, can you plant a cover crop? And sometimes it's easier for grains that come off in the summer, and that you can plant a cover crop after the small grains come off or harvested, and then you have a lot of time. But sometimes it's very dry and it's not going to work because it's too dry. But some years there is enough moisture. You want to be certain that you are ready to plant after a small grain if that year comes and you have moisture. And this is what's important to know, to not miss an opportunity, but to understand that. And then to understand, number three, is to understand which cover crop species, which type of cover crop will grow in your area in the context of your geographical location. For each of you, that may be a little different. And so you're going to have to talk to the people who understand this, or some of you are probably leaders that you can help others to do this in a way that is beneficial for the farmers in your region. So it's very important to talk to other farmers about what you're doing and to ask them what works in your area. So you want to, this is one of the most important things that I think I can share with you today, is that you want to talk to farmers who are already doing what you want to accomplish. Those who have already established a practice as viable for your area. Some of you may not have that opportunity. I understand that. But try to talk to people who are. Farmers who are doing what you want to accomplish. Now, I'll just say it's interesting here where I'm at right now. The sun just came up, and I'm going to have to close my window over here because it's blinding me. So just a second. Sorry about that. I'm 7 hours behind you. So good afternoon to you. Good morning to me. Okay, let's continue. You want to rely on a farmer who is local, if possible, someone who lives in your area, and learn from them. Learn from their mistakes. Learn from their successes. And this isn't anything about universities or other research.
but it's always best to learn from a farmer. And I have to say, we have a lot of information online on the internet. I have listed YouTube. That's a good source for information. You can learn a lot. You can spend days watching online videos and everything, but you need to be careful. You need to be careful because what is your context where you live? You may be all excited about seeing somebody's success in another part of the world, but that may not work for you. And I know that we all kind of know this, but you get smarter and smarter the more you learn to discover what works in your area and what doesn't. I would advise you, if you're looking at YouTube or you're listening to other successful farmers, identify where they're located. What is their latitude? What is their annual rainfall? What is their soil types? Are they well drained? Or are they heavy clay soils that are not well drained? All these things need to be taken into context so you can be able to apply them to your fields. So moving on to the next slide here, personal experience. In other words, your experience is your best teacher. And that's, we all agree to that, but sometimes some of us farmers, we hear a good idea and then we go very fast and try to say, I'm going to repeat that in my farm. The number 2 point here I'm suggesting is start with a small percentage of your hectares when you're trying a new practice. And some of this is, some of these practices for some of you is very new. For some of you, you understand this and you understand everything I'm saying, but we need to help each other in this. So start small, and you can determine what is small. It's anything you're willing to risk that won't put you out of business. So if you never try anything, you will never advance. But if you try too much and you don't understand the concept, like cover crops or reducing chemicals, if you go too fast, you may have a very big problem that could very much hurt you financially. The third thing on this slide of key to success is to form a group of like-minded farmers. I'm assuming the people that are on this webinar right now think the same way. And some of you, I'm sure, already know each other, you're friends, but keep that up. I'm a part of several groups that we constantly talk and we ask each other questions. And that's very beneficial to be able to learn how to be successful. So the next slide is very, very important. And this is, I have to emphasize this. You need to treat your cover crops like you do your cash crops. In other words, everybody has their equipment ready to go the first day it's time to plant sunflowers or corn or soybeans. They're all ready. Everything is prepared. You have buy the seeds, the fields are ready to go, the equipment's ready to go. You have to think the same way with cover crops. You need to treat them like your cash crops. They're important if you want to be successful. And so that's my challenge, that you treat your cover crops like your cash crops. That will give you a good chance of being successful in using more cover crops. That you understand it's important to follow the best management for each cover crop, just like you do with your cash crops. Now, my next slide here is similar, but we all need to know how to make a profit. We have to pay for the cover crops. It's difficult sometimes to understand what that might be. But the profit is in how you manage your cover crops. See, all of us have decades, if not generational experience in how to grow cash crops, the crops that we grow that we get paid for. But none of us have a lot of experience
in using cover crops. And so we don't yet know how to manage them well. As the years go by, we as farmers, we in agriculture are better understanding how to manage cover crops. You as a farmer or as someone who influences farmers are learning as well. Just think back. What did you know 10 years ago? Or when I could say it different, what did you learn in the last 10 years? Personally, for me, I've learned a lot, but I've been doing this for 40 years and I'm still learning. So this isn't something that just because you decide to plant a cover crop, that all of a sudden you're a good cover crop farmer. It usually takes 3 to 5 years for farmers to really experience and see the benefits of cover crops. This is why I said everything up to this point, you need to work together as a group to understand how to do this, because cover cropping is relatively new practice. And we got to continue to learn how to maximize it. And that's why I say the profit is in management, how we manage our cover crops. So now I want to talk a little bit more specific. My topic today is using more cover crops in an effort to use less chemicals. And again, I want to say this again. What I am doing, what I'm going to show you here is what I'm doing in Pennsylvania. You will have to essentially convert these practices to what works in your farm in Ukraine. So I'm going to share some information here soon about Ukraine and some people who are doing what I'm suggesting here with cover crop rolling. And I'm assuming most of you heard of rolling cover crops with a special machine that has like blades on it, and that you drive the tractor through with this roller and it rolls the cover crops down. Now, I want to say right up front here, I am not an organic farmer. I do use some herbicides, but on our topic today, using less chemicals, now I'm starting to explain what I mean by that. So we're using our cover crops here to help in weed control, but we're also terminating them mechanically to also lessen the reliance on chemicals. So this is what is important to understand when you see this picture here, what I'm trying to do. And again, I am going to recognize that sometimes it's too dry to grow a cover crop. But I'm also saying that there are years when it is there's enough moisture to grow a good cover crop. You need to be ready to go. You need to understand this principle and do that when that opportunity arises. So here's a close-up picture of the cover crop roller that I made back in 1996. So I've been doing this for a long time. And I put this together myself. And now there's cover crop rollers you can buy. I'm going to show you one from Ukraine here in very shortly. But I just wanted to show you that I've been doing this for a long time. And it's something that I have found to be very effective in my farm, and to not only help with some weed control, but also with some of the legumes to grow my own cover, grow my own nitrogen, help with the fertility. It gives the soil health is much, much better. So there's a lot of benefits that you can get out of this. So just to show you a picture again of a close-up in my field, this is a mix of cover crops. Some of you may be familiar. You'll see some peas. Hairy vetch has the beautiful purple flowers. There's some cereal rye, triticale. I use black oats. And down on the bottom, you can't really see, but there was some radishes in there. So you have to decide which cover crop works best in your area, in your farm. But this is what I rely on. So this is what I have come, this mix here is what I've come to see is the most beneficial for weed control and fertility. So I just wanted to show you that picture.
Now I want to show you from Ukraine. This is a roller crimper that was made in Ukraine. What was interesting to me is it's very similar to mine. And I liked that when I saw that. I thought, wow, that's great to see a farmer in Ukraine that is using something similar to mine. So some of you may know this farmer. You can see what area he is from. He's an organic farmer. And I was just given these pictures, and I wanted to explain for those of you who don't know that this is the suggestions that he found to be best in using a roller crimper in Ukraine. So you can read this here. I'm not going to go over it. You can read the suggestions here. I'm just going to say that there's probably other farmers in Ukraine who have tried this. And I can pretty much tell you that some farmers probably found this maybe not to work as good as they thought. In this case, this farmer's organic. And that is a very difficult concept to do this organically. I'm going to talk about that here in the next slide or two. But I will say this, there are some farmers who are finding this to be successful. It's not easy. I want to emphasize it's not easy. And you're going to have to learn. So I want to give you reality here. I'm not just a cheerleader. I'm someone who wants to help you to do this difficult process because the rewards are very good once you understand it, once you figure it out for your area. You will be able to save some money on, use less chemicals and save some money, and then build your soil quality, your soil health up so you won't have to rely as much on purchased fertilizers and inputs like weed control. But it takes time. It takes years to understand this. And I want to be very clear in my talk today that this is not easy. And that's why I said everything at the beginning. You have to work together as farmers to help understand this. And I hope that that's something that you'll be able to do. So the next slide has some more information on it. And I'm just going to say, look down over this here, the first bullet point there about how you can save diesel fuel. And I haven't talked about that yet, but this is another dynamic when we are able to rely on less tillage and less inputs by using the roller crimper. Instead of tilling the soil, we can save a lot of money by using less diesel fuel. One of the things that has been a challenge with rollers is sometimes where the ground is not level, it's a little uneven. And because they're mechanical, because they roll the cover crop, if it's an area that's low, it may not crimp the cover crop enough to terminate it. And this is where it could be a problem with the design of the roller. And that's something that different companies are working on, different farmers. If you noticed my roller, it has flexibility. So it can flex between the higher parts and the lower parts in the context of the width of the machine. This is important if you're thinking of building one of these. Unless your fields are perfectly flat, perfectly level, which very few fields are, even a deviation of 1 or 2 centimeters can make the difference between a good termination or not at all termination. So that's important to understand. The timing, the bottom bullet point there is very important. The question comes up, when is a good time to roll? Ideally, it's near the time of planting, within a few days of planting. Sometimes we want to plant sooner than the cover crop is mature enough to roll and kill it with a roller. And this is, I'm going to say this again, but I want to say it now. A little bit of herbicide goes a long way in the context of rolling. You can reduce your herbicides to 1/4 what you normally use without rolling. So that's a big benefit. Now, if you are organic, and I'm assuming a few of you are,
you may want to consider rolling 2 times if you need to. That's just a little method of management to be able to do it right, because 1 time may not be enough. It does depend what the maturity of is the crop. So for most cover crops, when they're mid-bloom, when they're mid-bloom, like a hairy vetch, which you're probably familiar with, when the field looks purple, you see the purple flowers. At that point, if you roll it with a roller crimper, it will terminate most of the hairy vetch. With grains like cereal rye, you want the grain to be past pollination when it pollinates. Ideal time is when it's in the soft dough stage before it starts, maturing. Sometimes that's too late for a lot of our cash crops, and I understand that. And that's where if you roll earlier, using a little herbicide is definitely a benefit. So the next slide is just some questions out there that I want to address. Is there a difference in technique in roller crimping between different cover crops like rye, oats, and clovers? And basically, it's what I previously stated. It's about the maturity of the cover crop. It's physiological maturity. Because if it's before it's blooming or pollinating, the roller won't terminate it. But if you're not organic, that you can, if you want to plant your cash crop at that time, using a little herbicide will be able to fully terminate your cover crop. So this is important to know. Now, again, I have to be very clear. If you're an organic farmer, you have to wait until you the cover crop is mature. Or some farmers have planted their cash crop, for instance, soybeans, and they've come back and they've rolled it the second time when the soybeans are before they're 3 leaves. So that's a little trick that some farmers have done. With corn, it may not work so good. Any other crops, you're going to have to try, because I'm not familiar with it, but that is a little trick that some people do. Well, they'll roll after the cash crop starts emerging. You may hurt the cash crop a little bit, but again, this is basically an organic situation where you don't have the choice of herbicides. So that's just something that that is important to understand. So again, as I mentioned, a little herbicide goes a long way. And maybe a different way of saying that is a little herbicide can be very effective with roller crimping cover crops. And this is a part of our topic today, how to reduce chemical inputs. And this is one of the things that I say all the time. Every time I give a presentation, a little herbicide can make cover crop rolling more effective. And I'm going to have to say again, it's very difficult for organic. There are a few farmers who are doing it, but there probably needs to be some more machinery developed to be able to be more effective in this. And it's something that I have some ideas on. I haven't been able to test them yet, but maybe Ukraine will be the leader in designing more effective rollers, because I think we actually could do better if we wanted to. So I also am aware that there are a lot of sunflowers grown in Ukraine, and so that's a big cash crop. How do we grow, what cover crop before sunflowers? I'm going to say, first of all, that's something that you will have to figure out and understand. I will suggest something like black oats. I understand that's being used in Ukraine in some places successfully, maybe not everywhere successfully. I actually really like that cover crop here in my farm. It works very well. Again, I'm going to basically put this question back to you, that you're going to have to figure out some of these details on what specific cover crop species work well in your situation. So again, I'm just using sunflowers as an example of what I've talked about so far. You're going to go in and plant. One of the cautions that I would give is, if it's dry in the spring
and the weather forecast is not for any rain, you want to terminate your cover crop early so it doesn't take all the moisture out of your soil so your sunflower seeds can germinate and grow. So this is a management decision that you have to make. You know, here we are in the latter part of March today, and we're starting to think about planting our cover crops. You know what your weather is, what maybe the short-term weather forecast is. So you have to make a management decision. I know I have been saying that you can maximize the benefits of cover crops by leaving them grow longer. But sometimes we have to sacrifice that opportunity because moisture is limited. And I understand that can happen very frequently in Ukraine. So I want to make sure that you understand that I know that. That's a management aspect. So these are just some suggestions that I have. I thought it would be really nice to open up a time for questions. So this is let me see here. Yeah, sorry. Okay, so this is my last slide. And so maybe you could ask some questions and I would be happy to try to answer them. So I could, yep. Yes. One moment, Steve. Please choose channel English on chat, please. Okay, I'm gonna try to find, oh. Yes. Just a minute. Давайте спробуємо, чи налагоджений у нас діалог. Ви мене чуєте? I can hear you in English now. Thank you. Ага, чудово. Прекрасно. Так. У нас є питання. Якщо є бажаючі, можна задати голосом. Перекладач перекладе. Готуйтеся. Але у нас є питання в чаті. Який саме гербіцид ви пропонуєте в контексті того, що гліфосат офіційно небезпечний? Це питання є в чаті також. Okay, I think I understood the question to be which herbicide do I use to terminate the cover crops? I think that's a. Okay. So I use there's two herbicides that we have. One of them is glyphosate that you're probably all familiar with, and the other one is paraquat. That's the chemical name. The paraquat is more of a fast burn down. Doesn't really kill the roots of perennial weeds. Glyphosate, we're all familiar with that. So I will use like 1/4 the normal rate that I would use without the rolling of the cover crops. Дякую. Наступне питання. Як ви порадите створити біоциноз? I heard you use the word biocinosis. I am not sure what that word is. Maybe it's not, I don't know. Can you clarify? Питання від Тимура Левди. Пане Тимур, якщо ви можете включитися, поясніть. Так. Біоциноз – це міні-екосистема ґрунту і рослин, яка замкнута між собою. І тому і запитання, будь ласка, поясніть, як можна зробити біоциноз, особливо в органічному землеробстві. Дякую. За рахунок сидератів ви маєте на увазі? Ну так, звісно, за рахунок того. Так. Угу. Чи зрозуміле питання, пане Стів?
Not exactly. I'm very sorry. I want to make sure I answer it correctly. I'm not sure if I understand the concept. I understood something about a closed ecosystem within organic, but I didn't understand the question. Пане Тимур, якщо можете, поясніть в чаті, ми повернемося, якщо буде час, або вийдіть на зв'язок і уточніть. Добре, дякую. Так. Наступне питання від Олексія Язикова, мабуть, саме цього фермера ви ставили в приклад. Він запитує, чи є рішення по вирощуванні сидератів в зоні, де вологи менше 500 мм на гектар в рік? Сидерати в посушливих районах. So I tried to explain in my my presentation that drier areas is harder to manage, but it's not impossible, because you have to factor in that it may be too dry in a certain part of the season to use cover crops. But in a span of, let's say, 10 years, there may be 2 or 3 years where the situation will be very good to plant cover crops. And if you can utilize that rare opportunity to plant cover crops, that's going to provide benefits in the future. And so that's why I'm trying to encourage you to be aware, be ready to understand when the opportunity is there with more moisture to plant the cover crops. I know farmers all around the world, in Australia, actually in Ukraine, in the drier parts of the United States, they indeed use cover crops. They may not utilize them every single year, but they're trying to, again, mimic nature. When you look at the natural systems in your geographical locations, there's always something growing, even if it's dry. But in the context of growing food, in the context of growing cash crops, we have to better understand how to manage our soil by trying to keep something alive in the soil. A soil that doesn't have something growing in it is a dying soil. Soil needs to have life. And even when it's dry, our soils have been abused over the years, and it takes time to rebuild them. And that's why I say is when that opportunity comes to grow a cover crop, you want to be ready and do it, because that may be your only one chance in 5 years. So I hope that helps understand that it's not easy, but it is achievable if you're ready. Дякую. Я дам уточнення. Правильно я розумію, ви радите в посушливих районах, допускаєте можливим в посушливих районах не кожен рік садити сидерати? That's possible, but it could be 3 years in a row too. So I don't want to limit this opportunity. It's all about understanding when the opportunity is there to maximize that opportunity. Then you will get the benefits later on in the years to follow. Yeah. Так. Добре, дякую. У нас є уточнення до попереднього питання щодо біоцинозу. Уточнення, що як можна разом із сидератами, враховуючи сидерати в циклі господарювання,
створити стійкий біоциноз, вирощуючи сільськогосподарські культури? Well, I still don't fully understand the question, but I'm going to try to answer. And I think it probably has something to do with keeping something alive in the soil. I'm going to say year round, all the time, growing our cash crops, using our cover crops. And that is something that's going to have to be discovered by each farmer. And again, I'm going to highly recommend for your situation that you try to talk to other people in your area, in your region, in your Ukraine, or in the same part of the world that can help you answer this question. Since I don't fully understand your situation, whoever asked this question, it's a little hard for me to answer. I'm just being honest with you. But I think there is an answer, but also because of the English Ukrainian translation, I don't fully understand the question yet. I'm very sorry. If it can be explained a little better, maybe we could try one more time, but I think it has something to do with keeping the soil alive, keeping the soil covered, and that which I fully agree with. I'm just trying to encourage you to keep doing that. Again, I go back to my opening comments here. What are you trying to accomplish on your farm? And then when is your opportunity to plant the cover crops? Look for those opportunities, and then what species of cover crops are the best for your situation. But keeping the soil covered, keeping the soil, having some roots living in the soil year round. And it really comes back to, maybe this is the best answer I can give. Look around at your fields, and then look at your non-farmed areas that are just growing up, that haven't been influenced by agriculture. Look at that, observe them. How does that work? And how is the biology so important? I think we as farmers, we look at the chemistry all the time. We just look at the chemistry in the soil, the fertility. We need to expand our vision to look at the biology and understand that. I am still learning how the biology is. That's something that is maybe something we haven't studied very much, but I'm learning more and more about that. So I guess I would just encourage whoever asked this question, mimic nature. Try to look at nature, what is natural, and then transfer the information as much as possible. So I'm just trying to help understand this question, but keeping something alive in the soil, keeping the soil covered, is some of the basics here to make this whole thing work. Дякую. В продовження, можливо, чи близько до цього питання є наступне. Монокультуру чи суміш різних культур краще використовувати в якості сидерату? Тобто одну рослину садити, монокультуру, чи суміш різних рослин, жито, горох, щось іще, пелюшку, наприклад. Okay, I fully understand that question. Awesome. The benefits of using multi-species cover crops over a mono cover crop or a single species. So, as much as possible, we want to grow mixed species together. It's just a model of nature. We see this in nature. And we have, and this is now very evident for a lot of the cover crop researches and successes around the world, that mixed species is better. Now, I would rather you plant one species than no cover crops, so that's better than nothing. But think about which cover crops can work together. The pictures I showed you, hairy vetch, cereal rye, or triticale, or winter oats,
or peas. They all kind of grow at the same time, and they're good to mix together. They help each other. The word in English is synergy, where they help each other. It's like, I call it the cover crop math. 1 + 1 = 3. So together, they're better than just the sum total of their parts. And it's kind of like, and it's been proven that this works. Now, the question may be, should it be 3 species or 23? I don't have the answer, but I will provide some comments. There are some times of the year where only 1 or 2 or 3 species will work because of the cycle of the seasons. But if you can have the opportunity to plant after small grains, after wheat or barley, maybe even oilseed rape or canola is harvested in the summer, and you have moisture in the soil, then you can plant 5, 10, or 15 different species. There's some farmers, I think, just for bragging rights, they'll plant 20 or 30 species. There may be some benefits to that, but don't get confused about that. Just because one farmer does 20 species doesn't mean you have to. I would rather you do 3 species, 4 species, and do it right. Because when you start adding more and more and more species, it gets harder to manage, because if you don't understand how each species work in the context of a mix, you could be wasting your money. For instance, if you have a very aggressive, we would use sorghum Sudan grass. It's a grass that grows very rapidly. A small seed will not grow with that unless you have a very low seeding rate of the fast growing grass. So it's just some common sense. You have to think through how to make this work. So my opinion would be, is you grow as many species as you understand will work together, and start with small. Start with 2 or 3 or 4, or if you have a friend or a neighbor or someone in your area that says, I planted 10 species, it works great. Here is the ratio of all of the seeds. This is how many kilos per hectare of this variety of this seed, and here's how you mix them. If you have someone in your area that has done that, there you can use that. But if you are new to this, just start with 1 or 2 or 3 or 4, and then learn from there. And this is why it's so important to start small in your experiments, so you don't waste money and so that you maximize your opportunity. So the summary of the answer to this question is, grow as many species as you're familiar or you're comfortable with that'll work on your farm. And I'll just say, for me, I have tried as many as 40 species together. I like 12 to 15 in the summer. If I can plant after small grains, 12 to 15 is kind of what I use personally on my farm. But I know that some of you use more than that, and some of you say, oh no, that's way too many. So there's not a right or wrong answer other than use as many species as you're comfortable with, as your experience tells you. So I hope I was able to answer that question very well. Так, дякую. Пане Стів, уявимо, що ми з вами по сусідству, і ви є для нас той успішний фермер, на поля якого ми хочемо заглянути прямо зараз. Яку суміш ви вже запланували або посіяли в цьому році? I didn't fully understand that. Can you repeat that one more time? Thank you. Okay. Якийсь приклад, конкретний приклад, що з чим ви поєднали. Я думаю, це буде цікаво нашим учасникам.
Yeah. Well, what I understood the question to be is you know, how do farmers connect with each other? How do they learn from each other? I'm going to say, oh. Okay. Переклад, колеги. Я не чую. Наші учасники також. Okay, I will start with one scenario, and I hope this is appropriate. After small grains in the summer, if there's enough moisture in your soil to grow, sorghum Sudan grass is the best grass that I know of to grow, and I'm going to mix that with sun hemp, which is Crotalaria juncea, or cowpeas. So that's the foundation. They're the fast growers. The sun hemp or the cowpeas provide nitrogen for the sorghum Sudan grass to grow. The sorghum Sudan grows big roots. It collects a lot of carbon and puts it in the soil. And then I'm going to also add a lot of other things and again, I'm going to have to say, I don't know what is available to you, but I would plant a couple different species of millet. You know, that's again the grass side of it. I would put in some other types of peas and even some radish and some hairy vetch. And some of these species won't grow very much in the summer, but later on in September and October, when it starts getting cooler, they will grow better. The nice thing of a big mix like this is the first frost you have, the first freeze, it will kill all the summer annuals. And then the winter annuals will be there. They'll be underneath like the canopy, and they'll start to grow, and they'll start to keep the living roots alive in the soil. I'm trying to think of some other crops you can grow. You can also even put in some cereals that are overwintering. You can plant them earlier than you normally would because they won't grow as fast as the summer annuals. So there's just some suggestions. And again, it does depend what I would want. Make sure you get some, you know, well, I was going to say, make sure you get some brassicas in there. I guess it depends how much is in a given farm. If they grow canola or oilseed rape, then you want to limit your brassicas a little bit. A little bit is okay in a cover crop. So all these things come into a decision when you try to make a mix. So I hope as a neighbor in Pennsylvania that gives you some ideas of what to start with and see what works in your fields. Добре, тоді останнє питання, і я попрошу пана Стіва обрати переможця. Яке із питань йому подобалося найбільше, а ми тоді вже озвучимо персону, яка це питання задала. Отже, останнє питання. Яку максимальну прибавку до врожайності спостерігали при застосуванні сидератів? Well, I'm going to answer this two ways. You have to think of using cover crops in the context of a 10-year plan, a 10-year average. So some years they will be very, very helpful. So when I first was asking the same question 25 years ago, we did long-term research for 12 years in the same plots. The highest rate of return I got was a 25% increase in yields. That was the highest rate I got. And some years it was the same. I never got less. But this, you have to understand, this is well-managed cover crops. I've been doing this for years. So the highest I got in 12 years, measured yields, was a 25% increase. But that wasn't the average. The average is about 5%. And I'm giving you very
true, honest farm results. Sometimes you see all these stories about how well, cover crops do. And I think we all realize they're not magical. They're just helpful in the long term. It helps reduce our costs a little bit. And I'm going to say increase our yields a little bit. And I'm speaking farmer to farmer. You can get the research that'll show high yield increase and high yield decrease. And they're all may be true. But a good farmer that is, and I say a good farmer in a context, I should say it this way, an experienced cover crop farmer is usually able to maintain or slightly increase their yields while lowering expenses. And that's what I see, because I've been doing this for 40 years and I go around the world. I've seen a lot of farms and this is what I hear. And that's why just the fact that we're talking about this today is an indicator that it's working. But I'm going to say too, it's not easy. But that's why we're having these conversations, so that we can be more successful. So my answer is, on average, and I think this is the answer you want, about a 5% yield increase from my historical average, where you use cover crops. And I would also say my expenses are down. I'm not sure the percentage. I don't keep track of all that. So that's my answer. Now, the final, you wanted to know who I would give the book to. I would like to give the book to whoever asked the question about the multi-species, about the multi-species cover crops, and the original question about that. So that's who I'd like to give the book to, and you can tell me where exactly to send it, but yeah. So does that Так, питання про багато монокультуру чи суміш різних. Так, це Сергій. Він у нас є в чаті як Сергій. Тому, будь ласочка, напишіть мені в особисті в чаті, куди направити вам книгу. Ваше питання про полікультурність сидератів. Виграла. Пол щось говорить, Стів щось говорить. Yeah. The first question about multi-species cover crops. All right. Чудово, чудово. Тоді ми завершуємо годину, протягом якої ми були зі Стівом Грофом. Дуже дякуємо за отриману інформацію. Надіємося на подальші зустрічі на платформі, на YouTube-каналі, бо питань багато. Учасники готові продовжувати обговорювати. Тому, надіємося, ми прощаємося ненадовго. Thank you. Так. Thank you. Thank you for this opportunity. Дякую. Так. Дякую, і ми з вами рухаємося далі. Наступний наш спікер, доктор Дон Райкоцький з темою «Управління вуглецем в сільськогосподарських системах». Чи чути вам, пане Дон, англійський переклад? Давайте ми на початку з'ясуємо діалог. Yes, dear Don, hello. Good afternoon. Yes. Please choose English channel. I do not know how to do that. Yes. I look for English channel and there's no, I could not find anything.
Yes, yes, English channel, Globus, Globe, yes, Icon Globe. on the, Yes? I'm sorry, I do not see Mm-hmm. anything. One when I- moment. One moment, dear Don. Okay, Потрібна, мабуть, допомога перекладача детально. Мене чують перекладачі, скажіть, будь ласка. То ви зайдіть в оригінальний канал і скажіть йому. Mhm. Будь ласочка. Давайте. І ми пишемо, що немає ось тут. Угу. Так. Ага, yes. Dear Don, please choose globe. Yes, yes, one moment. At the bottom of the screen, globe, icon globe. Okay, I see a microphone, I see a video, I see apps, and I see more. Yes, yes. English channel. Apps, English channel. More it's and globe with translation. I still do not find English channel, so. Yes. Globe translation. Can you hear? Олександр. More and Пояснюєте. translation. Button more and translation. More, okay. Translate. Share screen, invite participants. Whiteboard, existing, I see no translation. Давайте спробуємо, перекладачі. Перепрошуємо учасники. Пан доктор Дон налаштовує свою систему перекладу. Я думаю, що колеги з технічної підтримки зараз допоможуть і зараз все налагодиться. Я думаю, що технічна підтримка це вирішить. Олександр приєднався в оригінальний звук і допомагає Дону, тому все добре. Залишайтеся з нами, бо презентація, яку підготував пан доктор Дон, дуже цікава. Дуже важливо залучити його досвід. Я надіюся, давайте спробуємо з перекладом. Перекладачі тут. Задамо питання, і чи почує він нас в англійському каналі. Чи чути нас, доктор Дон? I am sorry, I do not find the translation. Ми не чуємо перекладачів. Угу. Синхронний переклад хай говорить, а потім перекладайте. Угу. Well, if it's okay. Колеги, давайте ми вирішимо, як ми будемо робити, тому що для синхронного перекладу, для послідовного перекладу, попрошу перекладачів перейти в оригінальний канал, і ми тоді всі також перейдемо на оригінальний звук. Але чи можливо це, треба з'ясувати у техніків.
Mr. Rekoski, do you see more button and button English? Yes, I see the more button. I have 22 elements in that. And button English or translation or translation or English. Колеги-перекладачі, спілкуйтеся, Interpretation. якщо вона Interpretation, yes. Oh, okay. I was да. Тоді English. I я find English. перепрошую. I was looking for Чудово. translation. Це всього-навсього навіть не було 10 хвилин, а то навіть і менше. Дякую за очікування всіх учасників і за терпіння, звичайно, спікеру. Давайте з'ясуємо ще раз, чи чує він нас. Yes, I see myself on that channel. So, yes, I heard what you said. Мгм. Okay, thank you very much. And I must get next to this thing. So I should start then. Чудово. So, Дякую. so I will say good afternoon to the farmers in the Ukraine. I am very sorry for your turmoil of the war. At the same time, I'm very proud and honored that the Ukrainian farmers are interested in sustainable agriculture and food security, as they are a very important part of the European breadbasket. So I would like to talk to you a little bit about carbon management in agricultural systems. And I say next to change the slide. So with a brief outline, I want to talk about the importance of carbon, the soil quality, and biodiversity. And I will look at items around carbon and putting it in context, the importance of carbon, the power of the plant in capturing carbon, the power of biodiversity, and how no-till minimizes soil carbon loss, and end up with conservation agriculture systems. Next slide. So I try to put soil carbon in context. Soil carbon is an integral component of every life form on Earth. And I share a few quotes. One is from our friend in South Africa who states that knowledge not shared is knowledge wasted. Another quote is, farming is all about carbon, from a farmer in Kansas. And from another scientist, Ratan Lal, he says, soil organic matter generates and regulates every ecosystem service that sustains life on Earth. So we must manage carbon in harmony with nature. Next slide. Sometimes we talk about carbon and sometimes we talk about soil organic matter, and they are very, very similar in our soil systems. And so I prefer to talk about carbon because carbon is a key element in more than 10,000 diverse chemical compounds that make up soil organic matter that refers to the non-mineral portion of the soil. And so we have ways of calculating carbon or organic matter identified at the slide. Next. So carbon is very important because it's got this unique ability that it combines with a large variety of atoms to form an even larger variety of compounds. The carbon will connect the carbon to hydrogen, to nitrogen, to oxygen, phosphorus, and sulfur. And all of these elements are commonly found in organic molecules that underlie every aspect of life on Earth. This ability to connect enables the formation of millions and millions of diverse organic compounds that support our life on Earth. Next slide. So carbon is the backbone of agriculture. It is captured in photosynthesis. It is nature's free energy source.
It is our free energy source. The plant exudes nutrients to feed the soil biology. The crop biomass and residues feed the soil biology. The residues protect the soil against erosion. The carbon increases the nutrient cycling, the soil structure, the infiltration, the water holding capacity, the water use efficiency, and it enhances soil health and human health and ecosystem services. It is that capital C that starts conservation, at least in English. So carbon enhances all aspects of our food security. Next. So we have to look at both the economic and environmental benefits of carbon that are represented by the scopes of this wagon wheel that emanate from the soil hub, which will be soil health. There is a long list of many benefits, and I will read a few, but you can read some of these later. So carbon enriches the soil, and it increases the water holding capacity, as I indicated earlier. It reduces soil erosion, it decreases soil compaction, and it improves the soil structure. It provides the energy for the living soil system, and it reduces air pollution, along with many other benefits that you see listed on this slide. So I do not have time to mention all of them, but you can look at these later from the translation. Next slide. So we're understanding now that we must minimize the disturbance in the soil. So we utilize no tillage to minimize the carbon loss, and we maximize the carbon input through the use of diverse cover crop rotations. This is the kind of carbon management that we're doing if we want to maintain sustainable agriculture. And so our challenge is to nurture nature with system synergies, as Steve Groff mentioned to you in his presentation, talking about cover crops. Next slide. So plants are important to us because they are a way to capture carbon in our agronomic systems. We have a wide range of species to deliver carbon to the soil. We could start with a single cell algae on the right-hand side to a very short weed, moving over to something that's 2 meters tall in terms of perennial prairie grass, or to the corn plant that could be 3 or 4 meters tall, and all the way up to the giant sequoia tree that can be 90 meters tall. So we have many options and a lot of diversity, and we must understand to utilize these plants to capture as much carbon as we can to maintain our existence on this planet. So I want you to understand, next slide, carbon is the universal carrier of solar energy. The sun powers all life through this carbon cycle. So solar energy is the driver of all living systems. Plants, through the process of photosynthesis, transform solar energy into biochemical energy, where carbon is the universal carrier in all living biological systems, and especially the soil. Next. The process of photosynthesis is shown in this simple equation, and it is the fuel for all biological life on Earth. It simply states that carbon dioxide plus water goes to sugars plus oxygen that's released. And this is the main process that supports us in our life on this Earth. And to show this and illustrate this, I use another quote of a farmer from South Dakota who states that carbon is the framework and the fuel of every living thing. And I hope you understand the importance. Next slide. We also can talk about living roots and not iron, because Mother Nature does not like to have the soil disturbed. These are some examples of some tillage radish that sort of exaggerate the importance of the roots because they are fairly large. But we would rather see roots disturbing the soil
rather than the moldboard plow, which is the form of iron that we do not like to see in our fields. We also understand there's some diversity in the cover crops, as Steve Groff mentioned to you. So we understand the importance of the root system because the biopores of the cover crop roots and the earthworms allow deeper agronomic crop rooting. This deeper rooting provides a larger reservoir for storage of water from the previous rain that can be used later in the season during the droughts. And so if we can extend the rooting depth by 1 meter, in many cases, we can make available 75 millimeters of water that would get the plants through some drought. So deeper rooting expands the storage area for water that can be used in droughts. Next slide. So it's important that we understand what's going on below the soil surface. And we want to utilize the diversity in plant root systems, as Steve Groff mentioned. We have root systems that can go from less than 1 meter to maybe 3 meters deep in the soil. And you can see differences in the root density and the root distribution that we must understand and use to our advantage. The main point that I want you to understand is that roots contribute 2 to 5 times more soil organic matter than the shoots. That is the above ground portion. That is a lot of organic matter. Next slide. So I'd like to explain what the plant roots do for you as the farmers. There's this long list of things that I think are important, and we must understand that so that we can manage the rooting systems by selecting the diversity that we have available to us. Well, some of the root vegetables are low in calories and they're high in antioxidants and minerals and vitamins. The roots help anchor the plant to capture carbon. The roots enable the carbon flow into the soil to the depths, and that allows the root exudates to feed the soil biology. The roots are a primary form of a recalcitrant carbon input. The roots explore the soil for water and nutrients that are important in maintaining plant growth. They serve as an extension of the plant's plumbing system to get at water. The roots are a critical part of the carbon and the nutrient cycling and storage. And these roots enable the symbiotic relationship with legumes and fungi that are important in nitrogen uptake and with our legumes, nitrogen fixation. The roots increase the water and oxygen infiltration rates through the biopores. They decrease the soil compaction, and then they become a slow release form of plant nutrients for the next generation. So the plant roots are very important because they do many, many things for us, even though we can't see them functioning below the soil surface. Next slide. So now we can talk a little bit about biodiversity. Biodiversity is an element of sustainability, and it's necessary for harmony and stability in natural systems. Biodiversity is all the different kinds of life that you'll find in one area. The variety of animals, the plants, the fungi, and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. Each of these species and organisms work together in ecosystems like an intricate web to maintain balance and support life. Biodiversity supports everything in nature that we need to survive. It provides food, clean water, medicine and shelter, and many other things. So biodiversity is important to understand, and we must maintain that. Next slide. Why do we want plant diversity? Well, the solar energy capture, as long as biologically possible, is important to us. We want to integrate some spatial and temporal variation. And more importantly, we want to provide diverse carbon and nutrient sources for the plant to maximize productivity. We want to spread the risks by using diverse plants. We want to increase the potential energy for synergistic benefits. We want to control pests and diseases. We would like to be able to better handle some of the climate extremes with extreme droughts.
And we also would like to increase the total productivity of the system. And this knowing about and maximizing plant diversity is nature's way. And we must work and try to help the nature and nature's to maintain balance in our production systems. Next slide. So biodiversity can be abbreviated by this one statement where we look at cover crop cocktails. I think we understand that cocktails mean a mixture of drinks, and so we have a mixture of cover crops that are important to us. And as Steve Groff mentioned, these are synergy crops where the benefits are 1 + 1 = 3 in terms of total benefits. The synergy means bringing together the individual crop benefits into a community of crops whose synergistic effects to subsequent crops are greater than the sum of the total crop, individual crop contributions. Next slide. So when we look at biodiversity, it has evolved over the last 3.8 billion years, and its nature's evolution is under siege now with conventional tillage agriculture. We are destroying some of the biodiversity. We must change that. Biodiversity is important because it enables strength in the system, synchrony, synergy. It allows systems to coordinate and integrate. It allows symbiotic relationships. It enables us to develop a strategy. There is a certain element of simplicity. It's significant in maintaining our active resources. It has substance and it contributes to sustainability. So I hope you get the impression that biodiversity is very important to us as we manage our agricultural systems. Next slide. So one of the things that I would like to visit with you about is tillage-induced carbon dioxide loss. When we look at tillage, we see this cloud of dust that goes out behind the tillage implement that is analogous to a cloud of carbon dioxide that goes out of the system. Next slide. The flickering flames suggest a slow burning process as we open the soil up with the plow and let more oxygen in, and it's a slow burning. And so we want to explain a little bit about how we determine the carbon loss. We use this mobile chamber that I call Mr. Jim, which stands for Mobile Research Gas Exchange Machine. The chamber is placed over the soil for 60 seconds. Data is collected by the computer in the lab and the cab of the tractor, and we make the calculations of how fast carbon dioxide and water vapor comes from the soil. These are both invisible, and it takes sophisticated equipment to do that. We can make measurements every 3 to 4 minutes with this type of equipment when the plots are in close proximity. Next slide. Our first experiment next slide. Our first experiment is looking at the different types of tillage. On the left, we had a no-till treatment. The one in the center is residue management with a very shallow tillage. Then we had a Yutter knife, which went 150 millimeters deep with a V-shaped form of soil disturbance. Additional, next slide. Additional was the mole knife treatment, which is a deeper U-shaped form of soil disturbance to the same depth. And then we had a subsoil shank that went to 350 millimeters deep in about the shape that you see there. And these were compared with the moldboard plow that was 250 millimeters deep, so that we can make that kind of a comparison. So we had these in an experimental layout and we made measurements with that portable chamber. The results of those measurements are shown in this slide, next slide, where we have the cumulative loss of carbon dioxide on the y-axis and the type of tillage across the x-axis, going from the moldboard plow through the no-till
on there at 5 hours after tillage and 24 hours after tillage. And you can see by looking at the data, the moldboard plow released most carbon dioxide, and there was a gradual decrease to a very small amount with the no-till treatment. This suggested that there was some relationship between the amount of carbon dioxide released and the volume of soil disturbed. If we take a look at the next slide, we can look at the cumulative loss for a 24-hour period, and as plotted against the volume or the cross-sectional area of the soil disturbed. If we assume a unit length down the row, then we can calculate the volume of soil disturbed. And so we can see with the no-till treatment, we have 0 amount of soil disturbed. And with the other forms of strip tillage, a little bit larger volume. And then with the moldboard plow, we have the maximum volume of soil disturbed, and we have the maximum carbon dioxide release. Well, those of you who have driven a moldboard plow, you understand that plowing takes a lot of diesel fuel. And so from an environmental perspective, moldboard plow tillage is a double negative with respect to climate change. We have carbon dioxide emissions coming from the soil as a result of tillage, and we have carbon dioxide emissions coming from the fossil fuel that is consumed in plowing operation. It's a double negative, and we must try to understand and minimize what we're doing to affect climate change. Next slide. We also measured the water vapor released expressed in millimeters on the y-axis and across the same type of tillage implements going from left to right. And we can see that at the end of 24 hours, the moldboard plow released 18.3 millimeters of water, while the no-till treatment released only 3.5 millimeters of water. The moldboard plow was 5.2 times more evaporation than the no-till over a 24-hour period. That's a lot of water. So we're not only losing carbon, we're losing water with any type of intensive tillage. Next slide. We did one further experiment to use the same tillage implement to get at the volume of soil disturbed. Our shallow treatment was 100 millimeters deep, which is as shallow as we can go and still have inversion tillage. We had 152 millimeter depth, a 203 millimeter depth, and a 280 millimeter depth, which is as deep as we could go and pull the plow with the tractor. And so we made the same type of measurements with the chamber on each of those treatments. Next slide. And we get these results in terms of carbon dioxide released. With the no-till treatment, we have the least amount of carbon dioxide released. And you can see that as we go progressively deeper from 100 millimeters to 280 millimeters, there's a nearly linear increase in the carbon dioxide that's released, again, supporting the idea that the volume of carbon dioxide released from the soil is proportional to the volume of soil disturbed by the tillage operation. Next slide. So I'd like to make sure that you understand that tillage is an abiotic disturbance, and I talk about the turmoil of tillage. The soil is a natural living system that contains a lot of life, and when it's tilled intensively, is dramatically changed. It can be considered analogous to a human reaction to a combination of an earthquake, an asteroid impact, a forest fire, a tsunami, a hurricane, and a tornado, all rolled into one perturbation event. If that happened to you in your home 2 or 3 times a year, you would not be very happy, you would not be very efficient, and you would like to move on. So we have to understand what intensive tillage is doing to our living soil system that contains all the microbes and living systems and critters that do the work in terms of nutrient cycling, water cycling, oxygen cycling,
and all the things that are important to us in maintaining our plant growth and plant production. Next slide. Intensive tillage opens up the all-you-can-eat buffet for the birds and the microbes. And a farmer from Denmark sent me this picture with the seagulls following the tillage implement. The seagulls are eating the worms and the insects that are brought to the surface by the tillage operation. I refer to this as tillicide, which means death by tillage, at least for those worms and insects that are brought to the surface and feeds the seagulls. We have the same thing in Minnesota. We don't have quite as many, but they have the same situation, that they come and follow the tillage implement looking for an easy meal. Well, tillage also creates the problems of the soil degradation, but it also enhances soil erosion. That's very important to us that we must try to minimize. Next slide. So shifting gears a little bit in terms of trying to maximize carbon, the best ways to maximize carbon are in this list. First, we want to minimize soil disturbance. Second, we want continuous living biomass cover. And third, we want increased biodiversity in terms of rotations and cover crop mixes. And I think you'll remember what Steve Groff told you. These are things that are important to us in our conservation systems. So now I would like to, next slide, move into the area of what I call conservation agriculture systems that are based on these three principles. And I'd like to think it's simple because there's only three principles that we must work on and focus. That again is minimum soil disturbance, continuous biomass cover, and diverse rotation and cover crops. And I hope you see the carbons that are cycling there, because all three of those principles revolve around carbon cycling. So carbon cycling and carbon is key to this kind of conservation agriculture. So I want you to understand that conservation agriculture systems are carbon centric. Carbon is very important in our agricultural production systems. Next slide. So we can look at this conservation agriculture systems from an engineering systems perspective. We have the three principles: the minimum disturbance represented by 1 gear. We have permanent vegetative cover. We have species diversification. And you see that these three principles are integrated and driven by the carbon cycle that's in the center of this gear system. This is an engineering system approach, and we've been using engineering concepts to help bring together that when we do this with adequate biodiversity and the synchronization, we get some synergy benefits and harmony that makes Mother Nature happy in the way we are treating the landscape. So I want you to understand this integration of these three principles from an engineering perspective, but now we're starting to change our attitude about looking at it differently. And the next slide is still maintaining a carbon-centered agriculture, but we're looking at it from a biological perspective, thinking with biological systems thinking. We still have the same three principles with minimum disturbance. We want to talk about maximize our living plant functions, and we want the species diversification. And this is all with the carbon cycle driving the mechanisms, showing the interaction and the synchrony that's needed to provide the synergistic benefits, being in harmony with Mother Nature. So this is one of the complications of learning a little bit more about our living soil systems. And as Steve was mentioning, that's very important to us because we are managing a very complex system of organisms. We are managing a complex system with many different processes and properties that must be managed, and we must start using system concepts. And biological systems, just like our human system, are much more complicated in many of our engineering systems. Next slide. So conservation agriculture
is cost effective and it's profitable for the farmers. It's profitable because it decreases the input cost. Fuel is costs are reduced by greater than 50%. Labor is also decreased by greater than 50%. Equipment costs can range between 40 to 50% decrease. Repair and maintenance is decreased more than 40%. Nitrogen fertilizer costs are decreased more than 50%. Pesticides greater than 50%. And water management greater than 50%. And these are all anecdotal data that are provided by farmers who are having success with conservation agriculture systems. This is a major decrease in input costs that is important to the farmer's pocketbook. Next slide. So there's another aspect that we have to consider. Conservation agriculture system is cost effective for maintaining the environmental quality for all of us. Conservation agriculture systems avoid the cost of erosion and runoff. They avoid the cost of pollution and algae. They avoid the cost of environmental damage, some social issues, the rehabilitation of degraded soils, of regenerating ecosystem services, and adjusting climate extreme mitigation. And all of these are unknown costs because they're very, very difficult to measure. And unfortunately, we do not have any way to monetize the environmental degradation or benefits that are provided by conservation agriculture systems, but they are very, very difficult to quantify. But these are ultimately priceless because they impact all of society and all of the resources that we manage for food production. And so I want you to understand that conservation agriculture systems are profitable to the farmer, and they save a lot of money for society and the consumer by avoiding these degradation costs that must be paid for somewhere down the line. Next slide. So I use this conservation agriculture wheel of benefits that the axle of that wheel is the carbon cycle. The hub of that wheel is conservation agriculture systems. And there are many, many benefits that go out of this system that are important to us. And I put the food, feed, fiber, and fuel at the top of the wheel because they are most important because I need 3 meals a day. There are many, many other benefits that you can look at and learn as we go, but there's too much. There are too many of them for me to take the time to identify each one of them in details. It's important that you understand the overall benefit of conservation agriculture system is great, and we must learn to manage this system so that we can have food security. So I end my slide with my presentation with my cartoon character, Carby Carbon. He asks you to keep your carbon footprint small and manage carbon for ecosystem services. From my perspective, carbon conservation agriculture is a blueprint of soil health for our food security. And with that, I will end my presentation and then respond to questions if there are some. Thanks for the opportunity. Oh, excuse me. Дякую. I'm sorry that I skipped that slide on my computer. If I could then, and as summary, our soils contain these living biological partners, enabling carbon and nutrient cycling synergies that are critical to all agricultural ecosystem services. Soil degradation is caused by one word, tillage. Soil recovery and regeneration is accomplished by two words, roots plus carbon. Soil health maintenance is accomplished by one word, carbon. And then to my Carby Carbon cartoon that I have already explained. So my apologies for that mistake. So hopefully there will be some questions. I'm happy to respond.
Угу. Дякую за презентацію. Дуже цінно. Нагадаю, що питання можна ставити голосом. Включайте мікрофон і запитуйте. Що найкраще запитання, на думку доктора Дона, розігрується книга. Той, хто задасть питання найцікавіше, отримає подарунок, унікальну, на мій погляд, книгу. Прихована половина природи, про вплив мікроорганізмів на здоров'я ґрунту і здоров'я людини. Тому очікуємо ваші питання. Питання стосовно справедливої ціни, якщо можна, доктор Дон. Як економічно врахувати ту вартість, яку, як правило, не враховують при відродженні родючості ґрунту, при оздоровленні екосистем в сільському господарстві? Okay. Okay. Yeah. Well, thank you for the clarification. Now I understand. That is a very, very difficult challenge because making those measurements are very, very difficult to put a dollar value on erosion. We are good capitalists in the US and we understand dollars, but we don't understand tons of soil loss. And it's very difficult to do that. And the same way with the other environmental degradation that takes place. Some of those are going to be very costly to repair. And unfortunately, we don't have any easy way of getting an economic value. And so what I hope we can do is by using conservation agriculture systems, all of those damages will be minimized, and therefore we should not have to pay for them. If we don't start to protect our resources, we will lose those resources that are the foundation of our food security, and we will no longer be able to produce food. So once our soil all erodes to the ocean, it may take 1,500 years to make 2.5 centimeters of soil, and we don't have time to wait for that. So we must do everything we can to protect and preserve our soil and other resources used in food production. Excellent question. Thank you. Чи є якісь моделі, можливо, наукові, теоретичні, де це враховано? There may be. I am not aware of any specific models. There are erosion models and water quality models, but I am not a modeling scientist, and I would leave that to someone else. I think if they could do a Google search, they may be able to find a specific answer to their question, but there's such a need for that, and hopefully there will be some progress made soon because we're losing soil faster than Mother Nature can make it. Так, але при економії до 40% витрат, скільки додатково отримує фермер? Тобто він може зекономити 40% витрат, але чи залишиться його врожайність на тому самому рівні, хоч би, або ще на вищому? Well, the decrease in input cost requires a higher level of management. And those are numbers that have been provided to us by some of our pioneer farmers who are already experiencing these benefits. And so, and they are not observing any decrease in yields in general. There may be some small places in the system when they might experience a small reduction, but after 2 or 3 years, those differences go away and the yields are sometimes as good or even better than
than using conventional tillage agriculture. We just can't afford to keep putting synthetic nitrogen and chemicals in a natural system, because we will degrade it and it will no longer be of use to us in terms of growing the plants that we need to feed ourselves and feed the animals. It's a real a challenge, and sometimes it's hard for people to get over the idea of tilling the soil. But when we understand that it disturbs the living soil system, we must minimize that disturbance if we're going to be in balance with Mother Nature. And we must learn to farm in nature's image if we're going to survive for many generations into the future. Дякую. Наступне питання. Чи рекомендуєте ви внесення вуглецю в ґрунт у вигляді попелу або біочару? Okay, I understand the question, and the adding, I support adding any type of carbon because it's a primary energy source for the living system. Now, the biochar and ash, some ashes will have a lot of nutrients, but the carbon has already been burned out of the material. And so whatever carbon's there, it's very recalcitrant with the ashes. Now, with biochar, there's other things that are going on, but still most of that carbon is recalcitrant and it's not immediately available to the biology in the form of like root exudates that are very available when the plant's living roots in the system. So there are times when the biochar can be used to build up a carbon source, but it's not a biogenic carbon. It's not coming from a living source. It came from a living source, but it's been processed and it's no longer effective in terms of meeting the immediate needs of some of the microbes. And a lot of that depends on the parent material that was went through the pyrolysis process. And sometimes there are good things that are happening, and sometimes it takes a while. And I'm not sure exactly how it affects the water holding capacity. I prefer to see more plant biogenic carbon processed by the plant and released to the microbes that feeds that energy immediately and results in immediate reaction so that we can maintain food security. That's very important to us. Yes, biochar has a place. Some of the ashes, I'm not sure, but we must understand that we are working with a living system. And if you would like to eat a form of food that's very, very tough to digest and to chew, that's okay. But I prefer a nice tender steak that I can chew and enjoy and get energy from, just like I think the microbes want some fresh energy in the form of carbon exudates that allows them to carry out their activities and recycle those nutrients in an efficient way. I hope I've answered the question. Thanks. Дякую, цінно дуже. Наступне питання. Що краще для покращення ґрунту? Зменшення обробітку чи покривні культури? Okay, I chuckle at that because I cannot, in true honesty, tell one or the other. We must do both. We have to decrease tillage to minimize the carbon loss, and we have to increase cover crops and diversity in the system to maximize the carbon input. With the current rotations that we've been using in the U.S., we have not been able to have enough carbon into the system. And now the cover crops are providing an opportunity not only to protect the soil from erosion, not only to add some nitrogen and nitrogen fixation with the legumes, but also in the form of adding carbon and fresh exudates that are an immediate source of energy for the microbes. And so I have to maintain my point, that is, we have to minimize soil disturbance, minimize tillage, and we have to maximize carbon input. And that means adding more diverse and more cover crops as long as biologically possible
to maximize carbon input. Both things can contribute in a positive way at different degrees, but I think both things should be operating simultaneously, and therein lies some challenges for management decisions. Добре. Наступне питання. Як ви вважаєте, який оптимальний розмір сільськогосподарського підприємства буде в майбутньому за 20-30 років? Okay, I understand the question of optimum size of a farm for the future. If we have a family farm and it's managed by one couple or a farmer, that can be smaller. And I'm not sure about the large farms with managers, many managers. There's an attitude in the U.S. about factory farming that results in very large farms, and the emphasis is on that they are good capitalists, and in my mind, they are very good capitalists, but they're very poor environmentalists when they get into the large situation. And for me to say a specific value, 400 or 500 hectares may be able to be managed by one person, and I don't know how many people it would take to manage much larger farms. It's getting more complicated, but I think we have to understand that we're worrying about and working with living soil systems, and this takes a little different management skills that are much more complicated than that mechanical systems that we described as engineering thinking. We have to start thinking about ecological systems and ecological thinking. And when we have 10,000 different species in the soil to manage, it becomes very, very complex. So I'm not sure how that relates to the size of the farm, but when you have many different soil types, there are answers that will require unique management for soil types, and then it becomes a balance between how much the individual can manage and the time that he has to do that. I'm sorry for not being so explicit, but it's a very challenging question. Добре, дякую. У нас останні хвилини, останні питання. Попрошу доктора Дона думати про те, хто отримує книгу і яке питання йому сподобалося найбільше, і дати відповідь на останнє питання. Чи є у вас успішні приклади фінансування переходу ферми на регенеративне землеробство, на вуглецеву економіку, тому що дуже багато прихованих витрат потрібно, щоб фінансувалися на початку або постійно? Yes, yes, we have a few programs where there are some incentives for cover cropping and some incentives for conservation practices for minimizing erosion. But most of that becomes down to the individual farm manager recognizing the resources that he has. He has to understand the soil types that he has, the slopes that he has to work with. There's many things that the farmer must understand. And once he gets a comprehensive understanding, then he can make the management decisions. And if he's going to do some of these new treatments to get more conservation agriculture systems, I would suggest that they try a small area of land and make a small mistake till they learn how to do that efficiently. It's important that they not just jump in and do everything all at one time. They must learn to grow and progress as they go. And one of the things I would like to suggest is that there is importance that the farmers who are
thinking about making this Mhm. transition, that they look for other farmers who are thinking the same way, because the networking that is done with farmer-to-farmer communication, it's farmer-to-farmer education, and that is the best information that they can get when, particularly when those other farmers are neighbors in their area under their climate conditions. The farmer-to-farmer network is the most important part of accepting some of these new conservation practices. Мгм. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, яке Окей. питання вам найбільше сподобалося? Захопило вас? Okay, the question that I thought was the most important was about whether it's more important to do less tillage or more important to do more cover crops and more carbon input. Both are critically important, and it gives me one opportunity to repeat Мгм. 4 or 5 times when I repeated in my presentation. Good question, but and I would select that individual, that question. Мгм. Прекрасно. Це питання було від Миколи Бикова. В індивідуальні ми зараз з'ясуємо, на яку адресу надіслати йому вашу чудову книгу. Дякуємо величезне за спілкування. Як ви сказали, що такі платформи дуже важливі. В Україні ми будемо підтримувати комунікації на платформі AgroNova і дуже надіємося вас там знову побачити. Thank you, and good luck with your tragedy in the war. And I thank you for the opportunity and wish the farmers good luck. So, I will. Так, приймаємо із вдячністю бажання спокою і фермерського щастя і рухаємося далі. У нас є вже в нашій конференц-залі наступний спікер Пол Овербі з темою «Зменшення використання добрив за допомогою природних і точних сільськогосподарських методів». Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви переклад? І на початку уточнимо, чи налаштований наш світовий діалог на великих відстанях. Ви чуєте мене, скажіть, будь ласка, пане Пол? There we go, unmuted. Yes, I can hear you. Can you see my slide? Ага, це прекрасно. Ми схильні покращувати історію прямо тут і зараз. Тому скажу, що перед початком вашої презентації пропоную учасникам задавати питання в чаті, на які потім після презентації ви дасте відповідь і оберете найкраще питання. Прошу, будь ласка, до презентації, пане Пол. Okay. Dehobro Denikila Kilorabri. I hope I didn't butcher that too bad. What I want to share with you this morning is what we've done on our farm to reduce fertilizer inputs using both natural and precision ag methods. So our farm is located in north central North Dakota. We're about 30 miles or 50 kilometers south of the Canadian border. The landscape is fairly rolling, mainly clay loam soils. We have annual precipitation of about 16 to 20 inches, and our growing season is going to have about 70 to 80 degree temperatures during the summer times. My wife and I have 1,800 acres total in our operation. 1,250 of those are crop acres. We have 55 acres of pasture that we graze rotationally.
And then we have another 155 acres of grass and forage land, along with 80 acres of conservation reserve set aside. And then we also have 200 acres of wetlands on our farm, and you can see some of those big white areas, and those are large permanent wetlands. We've been involved in a number of things over the last couple of years. We've had worked with General Mills on a regenerative ag program growing oats. We also worked with ADM on a regenerative program to raise flax. We're enrolled in the 1,000 Farms Initiative by the Ecdysis Foundation, which is trying to quantify the benefits of regenerative ag. And our last presenter talked a lot about carbon, and we sell carbon credits to Indigo Ag. And we just received our check of $2,735 for the 2022 carbon that we've stored. So those are some of the different things that we've been working on our farm, in addition to then the nitrogen management, fertilizer management. So what the story I like to tell is it all started with a question. When we started farming in 1993, my father had just had his best year ever. He had always soil tested. He had always applied the recommended amount of nitrogen to his soil, and yet he had 25% higher yield than what that total nitrogen should have allowed. And so I asked him, where did that extra nitrogen to make that crop come from? And he said, well, it must have been from the soil. And he was on the right track. What we didn't know in 1993 that we now know 30 years later is the impact of all of that soil microbiology that we've already heard a little bit about. And so we have all of these things going on in our soil, where we have a root growing through the soil, where it's surrounded by bacteria, it's surrounded by protists like protozoa, it's got minerals, it's got dead plant material, dead animals, all of those things together. And then this little yellow string here of fungi is one of them that we've been particularly working on. When I found out at a meeting in the early 2000s about mycorrhizobal, arbuscular mycorrhizobial fungi, it suddenly started making sense as to how all of these things interacted and the importance of building the fungi in the soil. So after a bunch of homework, with the encouragement of my father, in 2005, we started some major transitioning away from conventional farming, which in North Dakota would have been chisel plowing a couple of times in the fall, and then hydrous application, and working it twice in the spring before seeding. And we jumped into no-till in a big way in 2005. And it was kind of humorous because my mother, looking at the fields on the farm, was wondering if we'd ever planted anything that spring or not, but I assured her we had. The other thing that we started working on was a program of building field zone managements, like you can see on the left. And we were using satellite imagery from a company called SatShot, and we'll talk about that after a little bit. But that led us then into variable rate nitrogen application. And then we also added yield mapping, shown here on the right, to be able to monitor whether or not our nitrogen management was working in the way that we had hoped it would. So I'm going to talk about a couple of different things then that are important in this process. And the first is no-till. And this is in the natural systems now to deal with nitrogen reduction in using natural means. So the first is no-till, and we've heard a couple of comments on that. And I focus on not disturbing the home of all those microbes so they can flourish and they can not be in damage control and they can be growing. Another one, which is sometimes overlooked, and that's permanent vegetation. So as we started using yield monitors, we could more accurately see where parts of our field were not returning the cost of the inputs. And I'll show you in a future map a little bit about where we've taken then some of those unprofitable areas out of production. And also note that one of the fields you're going to see had a rotation of forages on it, alfalfa and grasses that were used by my father for haying.
And I'll show you the impact of that now 30, 40 years later. We also wanted to keep a continuous living root. And so we started having cover crops in 2011 and have tried to work those in. And they provide some additional diversity to our rotation, which I'll show you in a bit. Then also another principle of soil health is reducing disturbance. And I'm looking at that as not just the tillage part, but also all the fertilizers and pesticides and things that we add using synthetics that might get in the soil and damage some of those microbes. And then another principle is livestock where possible, and we are going to be working on getting livestock back on some of my fields as managed by my father and neighbors used to do. And of course, manure is always a good option if you have that for adding nutrient to your field. So in the diversity of crops that we have, we've got 8 crops in our rotation with the addition of millet this year. And one of the things that I'd like to point out is what this diverse rotation of peas and millet and canola and all of those things give, in addition to the soil diversity. Many of them take very low amounts of nitrogen. And so in this column, you can see the nitrogen amounts, and this is based on research. This isn't just pulled out of thin air. So reducing the amount of nitrogen by the crop selection, and then several of these crops, you notice, also have very low phosphate needs. And so we're reducing fertilizer inputs, the disturbance to our microbiology with some of these crops. And then, of course, an important part of that is having crops with legumes like field peas and soybeans. So we're adding nitrogen to our soil that way. I mentioned the permanent vegetation, and so here you can see around a wetland this green ring, and all of that is planted and then harvested for hay in years when we can. But what it does is it removes poor soils from production, turns them into hayland where they're much more productive that way. It also serves as a buffer strip for any runoff that might be headed to the wetland. And of course, it's absolutely great for wildlife. Birds and deer and things like that really love that. One of the ways that we're trying to incorporate cover crops into our farm is a little different than most, and it might be applicable for some of you in Ukraine. And that is, we're interseeding cover crops into standing wheat and oats when it's at about the 4-leaf stage, 4 to 5 leaf stage, about the time that you would add your normal post-emergent chemical program. And what that's doing is it's getting that root growing in the soil. We use peas and lentils, buckwheat, radish. We've played around with a couple others, but having the peas and lentils in there are a critical part for adding some nitrogen to the soil while the crop is growing. And so we've been doing this for a number of years. It works to provide this growth in the crop. The crops sometimes outcompete it if it turns really dry. We haven't lost any yield by doing this, and I'm finding good success with it. I mentioned the importance of fungus that we really focus on, and so this is our control in that oats field with cover crops, and you can see we didn't have a lot of fungus in this mycorrhizal fungi that I really like. There was none that showed up in the soil health test, and it was ranked very poor to poor. Now, where we had cover crops growing next to in between the oats, you can see the mycorrhizal fungi increased up to 63, and the overall ranking of fungus went up tremendously. And while it's still below average, doesn't make me happy, but we saw a good increase in scoring, and as well as the fungal bacteria ratio, which is one of the things that I'm trying to work on. And when it all works, this is what happens. So post-harvest, we've already got the cover crop growing. It can come on quickly. We aren't trying to seed a cover crop following the harvest because we have such a short window of time between late August, early September, and November freeze up. So this is a way to get a jump start on
having the cover crop. A couple of other things that we're working on in a natural system is polycropping. Now, we've done oats and peas, which gave us some good benefits to the oats, and we did some trials with reduced nitrogen and phosphorus and showed good results. But I found the two crops very hard to separate. But if we had a feed market for it, that would be excellent to feed livestock with an oat and pea mix. The thing I'm concentrating on more right now is peas and canola. I found that these two are very easy to separate. A lot of the pioneering work has been done in Canada. And so I'm borrowing from their research and then doing research on my own farm. We plant the peas and canola at the same time. And last year I had to do 2 passes because I didn't have enough tanks on my air seeder to do it. So we planted the peas first at 2 inches and then the canola shallower at 1 inch. And this year with the new air seeder, I intend to plant them all at the same time. So they went down at the same time. I did keep the full regimen of fertilizer as I would normally for a canola crop, and doing some studies on reduced fertilizer might come later. What did we see out of doing that? Well, what we saw is the canola and peas together did very well, given especially that it's a drought year. So as you look at the chart, a couple of things to point out. Across the bottom is my numbering system for seeding rates. So 3.00 means 3 pounds of canola, 0 pounds of peas, and so on. 3 pounds of canola, 40 pounds of peas, 3 pounds of canola, 65 pounds of peas, 3 pounds of canola, 90 pounds of peas. So this was at about half rate, about 1/3 rate, and about a quarter rate of peas of our normal sowing rates for those crops. And so then this was 4 pounds of canola and the pea treatment, and 5 pounds of canola and the pea treatment. Interesting, my 5 pound rate is my normal canola seeding rate. And for whatever reason, maybe it was the drought, I'm not sure, but 3 pounds of canola actually out-yielded 4 pounds of canola in my test plots. One of the things that we see is that adding the peas, though, created an over yield or a higher use efficiency for the overall per acre, tons per acre that were raised. And that's important, I think, in this long-term discussion of food production. If we can get more out of the soil, out of our land, without having to make more passes and things like that, that would be a good thing. And last year I did a study, a very small study doing nitrogen, and there was an ability to cut back nitrogen. I saw some of that. It's just, we were comparing seeding rates this last year, and I didn't want to throw a nitrogen study in on top of that and make it even more complicated. Was it profitable? Yes, it was. So in the 3 pound rate, because of the high yield of canola, that was the most profitable, 3 pounds plus peas. But you can see in this 4 pound rate, just corresponds well with other things, that we got an increase of profitability. And remember, peas have less value per pound than canola. So I had to do some calculations on this. Peas were 17.5 cents a pound last year, and canola was 28 cents per pound. Now this year, peas will be 15 cents a pound and canola 22 cents a pound. So having more peas than canola might actually be more profitable. So we'll continue this trial in 2024 and maybe add in a nitrogen component to it. So now let's look at reducing fertilizer by using some precision ag methods. So back to the principle of reducing soil disturbance, and we're going to use our zone management, and then I'm going to show you a data-intensive field management on-farm trial program. Now, I base all of my fertilizer starting points on recommendations from North Dakota State University. And so they allow us to take 40 pounds of nitrogen credit for legume crops like peas or soybeans. And they also recommend 30 to 50 pounds of
nitrogen credit for long-term no-till. So they would say long-term no-till, anything from 6 to 10 years. What I've done is I've actually created my own little formula, and I'm using 25 pounds of N credit for every 1% of soil organic matter over 3%. And that's been based on research done elsewhere. And so I'm trying it, and we've monitored it, and it seems to be working. So Dr. Dave Franzen from NDSU has created a lot of these updated recommendations. They've really been backing off on nitrogen in his recommendations. Now, of course, this is for North Dakota, and you'd have to take and modify that, or hopefully there's some similar information available for Ukraine. One of the things that he's done in addition to just basic fertilizer recommendations is they've created a nitrogen calculator. And what that does is it uses the cost of nitrogen and the value of the crop to come up with the optimal fertilizer rates. And our friends in Manitoba at the University of Manitoba have created a similar nitrogen calculator for crops up there. And I tend to look at both of them and get an understanding. So when I'm setting my nitrogen rates, I'm basing it on soil tests, I'm basing it on legume credits, I'm basing it on my 25 pounds of N for soil organic matter, and looking at these two university recommendations to come up with a best guesstimate of the amount of nitrogen to apply. So back to how I developed my zone management in the first place. So I mentioned SatShot. That was 2005, remember, and it's kind of the start of the whole precision ag world. There are a bunch of satellite companies out now that are doing different things. You probably have some Ukrainian providers as well. What we did was we took multiple years of imagery and we layered it together. We added in color maps, we added in black and white maps, we looked at soil type maps, we looked at topography, and then based our soil maps on that. I've done about 50,000 acres of this type of mapping for farmers in North Dakota, Minnesota, Montana, South Dakota, and the farmers have been happy with using that approach to it. Now, you could use even just a Google Earth map depending upon the year. And I've had farmers that have been farming their fields for a long time that have been able to use Google Earth and create a map doing that. With my layering system, we had kind of like stacking overhead transparencies, if you can remember what those are. That's old technology now, but to see through the multiple layers and allowed me to pick out the always high yielding, the always low yielding, and some of the in-between areas. And I used a software package that is no longer available, but there are some other software packages that are out there, like SMS from Ag Leader and Ag Data Management Systems from GK Technology that can do something similar. And you may have companies in Ukraine that can do that as well, or other European-based companies. So from all of that, we developed a zone map where in this field, the dark blue represents the highest yielding or 5 zone, the light blue is next, and then the green is next, and so on. And so when we did soil testing, and all those red dots are georeference points for soil testing that we go back to year after year, we put all of the dark blue into one sample, all the light blue into a sample, et cetera, and sent that into the lab for analysis. And when we get back the soils report, we see on that then across the top here in zone 6, we had 40 pounds of residual N and so on. So we can take that as a credit. But then at the bottom here is where we get the organic matter. So we're always taking a look at the organic matter so I can take my nitrogen credits based on that. And you can see this is 5%. So based on my formula, for planting oats in this field, we've got 40 pounds of nitrogen available, plus I would take another 5 minus 3 is 2 times 25 is 50 pounds of nitrogen credit
for that alone. I've developed a spreadsheet so I can put all of that information in there. And so I've got my acres, I got my yield goal, and using a formula, kind of an old formula of how much nitrogen is needed. We can start with that base. We had the residual base, and then organic matter was 5%. So that created the credits. You can see for this field here, it required very little to no nitrogen. The other credit available, by the way, in this field was field peas the year before, so we got nitrogen credits from that. So theoretically, I shouldn't have applied any nitrogen. Unfortunately, I found a flaw in my formula after I had built my spreading tables, and so we did apply some nitrogen, so I couldn't push the system as hard as possible. But you can see what the possibility is when you know your soil test, when you know what your organic matter is, when you've got legumes as a system, to substantially reduce the fertilizer. I also take nitrogen credit for my starter fertilizer too. In this case, it was 8 pounds of nitrogen in my starter fertilizer. So this is what kind of put it all together. So this was the zone management. This was the yield map from the oats in 2023. Interestingly, because it was a drought year, it actually kind of flipped a little bit upside down. And so it didn't yield as high as it should have in what would normally have been good yielding areas. And some of what you see as the dark blue are the low parts of the field where there was good moisture, so they yielded much better. This is a composite yield map of multiple years. And so you can see, again, the dark blue being high yielding, and you can see the correlation between the zone map. And I use this then to ongoing yield maps to manage and keep an eye on my zone management. The next thing that we're using then is trying to get a better understanding of what's actually happening in the field. Is we're enrolled in a data-intensive farm management program that's a multi-university consortium that's created a software system, an online software system that allows farmers to design their own trials or to have consultants design the trials and work with the farmers. So this 2024 will be year 4 of the program, and I'm going to show you a couple fields from 2023. So the software generates a randomized application map, and we applied fertilizer all the way from 0 pounds of urea up to 280 pounds of urea. And it's always important after doing an application. This was applied with a floater, surface applied, post seeding, and it's always important to get an as applied map. It's so critical if you're doing zone management or plot studies that the applicators know how to set their machines correctly to get the urea applied where it's supposed to. And I'm hoping you can see the blocks here and see how the applicator was very careful, very good, and the color matches up very nicely with the borders of each of the plots. And so that's what we want to see. I have seen things much worse than that. So we did the application and then just normally managed the field the rest of the year. And after harvest, we sent then the yield map into the system, and it generated data for us. And so at the very bottom here, you can see the rate of urea that was applied for each of the different study or plots. And on the top chart, so like this is 65 pounds of urea and 113 pounds, 171 pounds. So this 171 pounds would be what I would consider to be my status quo, where we're putting down 85 pounds of nitrogen. And then we had residual nitrogen plus my credits for soil organic matter. This field, by the way, has very high soil organic matter in it, ranging from 4 up to 6.5%. So at the top here, we have the yield, the scatter chart of the yield. Then we have profitability, and the profitability is going down. And here the software combines the two of them. So in the blue bar, as we applied more and more fertilizer,
the yield really didn't go up much, but our profitability went down because we had to pay for all of that fertilizer. So we actually decreased from $290 per acre revenue down to $181 per revenue by applying more fertilizer. So one of the things that we have to ask ourselves is, are we going for yield or are we going for profit? Well, I think, as most farmers would say, we need to go for profit, not yield. And so this is a classic case where putting down more fertilizer actually hurt profitability. The software can also generate a map, or a set of charts that show us profitability by various factors, and this happens to be elevation. So you can see in the higher elevations, we actually did have some little bit of increased yield without cutting profitability too much, but then just like the rest of the field, the more fertilizer didn't result in more profit. The second study we did was a field of canola. And so again, we created the application map with rates running from 300 pounds of urea down to 0 pounds of urea. And then this is the chart that was generated off of it. And so we have yield and we have profit. And you can see the scatter chart on this one's much more scattered, if you will, in terms of points, outlier points, not always just being clustered so tightly as they were in that wheat study. Again, here we have the increasing yield, and in this case we have the more classic situation where increases in fertility would increase yield, and then we got to a point where we had 120 pounds of applied nitrogen. Now this is nitrogen, not urea. So 120 pounds of applied nitrogen peaked out at 36, and adding more nitrogen, this is another 25 pounds of nitrogen, or roughly 50 pounds of urea, didn't get us anything more. So doing these trials, we can start to learn where our balance is between applying more fertilizer and generating a profit. And these things, along with my zone maps, and we're going to do some studies this year combining my zone maps and the data intensive types of randomization, and see if there's a difference per each zone of varying the rate. Again, this time we'll look at slope. And so what we see here is that the yields on a medium slope went up and again flattened out on high slopes in the bottom here, as the yield did go up, but then it took a sharp drop by applying, because it just wasn't the ability to raise a crop on a high slope, especially in a drought year. The folks working with data intensive farm management, I visited with Dr. David Bollock from University of Illinois, and he would be happy to work with a group of farmers and consultants from Ukraine. He'd actually started doing that and had some folks signed up, and then unfortunately, when the war started, he lost that cooperation. So he would really be delighted if there's some people who would like to do that, and I'll follow up with Nyla after this presentation if there's interest in doing that. So what are we going to do in 2024 on our farm? We're going to continue to work on that data intensive farm management system. We've got a couple of fields selected. We have a graduate student from NDSU who's going to be working with us using UAVs and a multispectral camera, trying to determine which of the various measurements on the spectrum have the highest correlation with the nitrogen. So we'll be variable rate applying nitrogen, and she'll be measuring that measuring the crops throughout the growing season. We're going to switch that field 11 into a soybean seeding rate study and look at what's the proper rate to apply. We'll continue to work on our Piola seeding trials. We'll continue the rates one more year. And maybe if there's enough blocks in the field, we can split the field and do like cut the nitrogen by 50 pounds per acre and see what happens in there.
I've also been working with another company called Farm Test. They have something similar to the data intensive management software, a little bit more hands-on design in it. And so I want to try that and compare the two of them. And then I also hope to be working with a developer of an AI app. You can see with all of these moving pieces that we've got going on, keeping track of it all is a bit of a challenge. And I'm hoping that this AI app that's being developed might be a good way to start creating the record keeping and then start generating some suggested actions in the future. So just for reviewing, all the natural methods that we're using are designed to build soil health. We want to use no-till. We want use permanent vegetation or perhaps perennial vegetation in our rotation if it's possible. Continuous living roots via cover crops where possible, livestock, diversity of crops, diversity of cover crops. Steve Groff touched on that pretty well. And then we want to reduce disturbance. And in this case, we look specifically at reducing disturbance with fertilizer. And then in our precision ag methods to reduce fertilizer use, we have zone managements that we use. And then now we're adding on-farm trials to look at them as well. I do have a LinkedIn page. You're welcome to join me there. And on that, I say our goal is to combine precision ag and regenerative ag principles together on our farm. And then we're looking forward to next year starting a business supporting other farmers. I'm also on Twitter or X under the name of @Verity Plus. So from our farm to yours, we've been praying for peace and prosperity for your land. And I'll be happy to take any questions. вдячні. Так, щиро дякуємо за бажання миру і процвітання для України. Ми всі також хочемо цього. І питання про Україну. Чи є у вас інформація щодо досвіду українських вчених або агрономів, практиків за вашим напрямком, які вас зацікавили? The question is, do I know Ukrainian researchers or scientists? Yeah, and I have not. I have done some, pulled down some research work from, can't pronounce the name of the university in the Netherlands. That's pretty famous for doing a lot of this type of sustainability and regenerative work. But specifically related to Ukraine, I do not have any data. Угу. Добре. Наступне питання. Чи можете запропонувати коротеньку схему максимально ефективного засвоєння азоту, внесеного у вигляді добрив, яка дозволить зменшити його непродуктивні втрати? Ну, щоб переклад, надіюсь, зрозуміло. Can I presume that there are soil testing or soil analysis labs in Ukraine? Is that a fair assumption that there are laboratories in Ukraine? Okay, so in the traditional way that most farmers in the U.S. soil test a field, they would take, say, 20 cores from the entire field. And then that average kind of becomes the rate that they use. And what we quickly found in our fields is that there are parts of the field with a lot of fertility and parts of the field with very poor fertility. And yet we were treating the whole field as the same thing.
And that was wrong. And what we were doing was we were overloading nitrogen in areas that didn't need it, and putting too little down in some areas that perhaps needed more. And so that gets back at this concept of using some kind of a zone management. And it could be as simple as 3 zones per field where you test your low areas, your side slopes, and your top of your hills, and get analysis from those. That's a good starting point. Once you've kind of refined it a bit, then being able to do, say, 4, 5, 6 different zones, depending upon the size of the field. If it's a small field, we'll do 2, like very small, like 6 acres. But as we'll get a lot of our fields in the 60, 70, 80 acres size. And so that those kind of fields, we'd like to have 3 to 4 zones that we're actively testing. And then that gives us a baseline credit. That answer the question? Колеги, уточнюйте, чи є відповідь на питання. Наступне питання про розміри. Ви зараз говорили, можливо, так, трошки з попередніх питань. А якою ви бачите ферму майбутнього через 20-30 років? І з якого розміру ферми ви вважаєте варто використовувати інтенсивну систему управління фермою? Very good question. I think this was asked of the previous presenter too. I have seen small farms with good management and poor management, and the same is true for large farms. I think what's really important is, are you using management time in the field, or are you willing to hire someone? Can you afford to hire somebody who will? In my case, I love being out in the fields. I love walking the fields. I love taking soil samples and looking at the changes in the soil. I carry a shovel with me that my wife gave me for a birthday present one year. So it's a long tile spade with the 18-inch blade on it. So I can get down and look at the soil profile. And so some of this is, what are you good at, and what are you enjoying doing? And I think you make it work from there. So the biggest challenge I've seen is that a lot of times farmers like to drive equipment, and so it's get the recommendations, drive, do the operation, and then leave, and they're not spending any time walking out in their fields, digging up soil, seeing how many earthworms they have, just running the soil through their fingers. And so whatever management technique, whatever size gives you the opportunity to do that, or allows you to afford to hire someone to do that, will work. It can work in any size. It's probably a little easier to do on a smaller scale than a really large scale. I think part of the other question, which I forgot, is my vision looking out 30, 40 years. And my real hope is that over the next time, this regenerative process that we're working on, and regenerative for me means regenerating the soil. I want to see our soils rebuilt back to some of the levels of soil organic matter and soil structure that we had before they were first broken up by the plow in 1895, when my ancestors homesteaded in North Dakota. And I see that. I follow a number of European people on LinkedIn, and I really see an enthusiasm for working on ways to reduce the impact on the soil and simultaneously rebuilding the soil, rebuilding ecosystems. That's kind of the next thing. It wasn't really the topic of our presentation, but we're very focused on insects, wildlife, and birds, things like that define a healthy ecosystem. And if they're flourishing,
that I know we're doing the right kinds of things for our farm. And I see a tremendous amount of enthusiasm on younger farmers for that. And I think we need to nurture that. We need to find systems for doing that. I understand there's some pushback in Europe on that whole climate ecosystem concept, which is unfortunate because I think in the long run, it'll also make for more profitable and happy farmers. Добре, дякую. Наступне питання. Наскільки ефективним буде штучне внесення мікроорганізмів у ґрунт як механізм активації родючості? Yeah, so if I'm hearing the question, will the abundance of microorganisms impact the yield? And that's a good question. It's a hotly debated question. Part of the challenge, I think they're finding is, can you transport microorganisms in a jug and store it in a warehouse and ship it in a truck and have it go through all kinds of environmental conditions before you apply it and still have enough living microorganisms to be useful? So that's the first challenge. One of the other questions is, are the microorganisms appropriate for your soil system? I mentioned the 8 crops in our rotation. So you can imagine those have all stimulated various microorganism growth over the years. My system on my farm is going to be different than my neighbor's farm, who tends to plant wheat, canola, and soybeans, and that's it. And some of them use tillage. And so they've got a whole different thing going on with microorganisms in their field. My preference is to use natural methods to build those soil microorganisms because they're all around us and they just need to be nurtured in order to grow. Some friends of mine from North Dakota are working on a system where they're going to more native or undisturbed soils, say in long-term fence rows or tree rows, harvesting soil, putting it through a brewing process, and then taking the microorganisms that come off of that and putting it into liquid and using it for seed treatment. That's something that has some potential because it's using a native microorganism. It's indigenous to that particular region of the country. And then they're kind of just juicing up, if you want to call it that, what's already in the soil and not introducing foreign microbes. If a foreign microbe comes into the soil system, the existing ones are just going to totally destroy it. We like to think of microorganisms as nice little things, but they can be pretty nasty to each other. They eat each other. So getting the right combination of microorganisms, I think, is pretty tricky. And I'm not sure that a bug in a jug is exactly the way to go. But I also think that they're seeing some positive results on that. So I'll withhold judgment, and maybe in 2025 we'll do some trials. Так, наступне питання перекликається, і учасник запитує, чи проводили ви картографування ґрунтів за біологічною активністю кількості грибів і бактерій, і яка кількість мікроорганізмів була оптимальною, якщо ви це робили вже? Тобто, чи оцінювали в аналізі ґрунту наявність бактерій, грибів і водоростей? So what we've done with soil testing is the traditional
chemical test that I showed you, but I also showed you the soil health test from Regen Ag Labs that was done where we planted the cover crops into the oats when I was comparing the fungus and the bacteria. And so there's a few labs in the United States that are doing these soil health analysis. And at this point, I would say the ability to use them for making decisions on nitrogen application is still a work in progress. There was some initial attempt by one of the labs based on the Haney test. Rick Haney created a soil test, soil health score, and said, you know, you can change the nitrogen rates based on that. And that didn't work out so well. So they backed off from that a little bit. Part of the problem is that soil health test, you need to take it in our area in June, once the soils get into the 50s and 60s and are warmed up so the microbes are very active. And unfortunately, by that point, the crop is getting at a point where it's already past the amount of where you need to have applied your nitrogen already. So it's only helpful in terms of looking at trending. And that's what we're trying to do with it is, are we seeing those microbes build up over time in our fields? And at this point, I can't give you a result. I would say Ward Labs and Regen Ag Labs in Nebraska would be two of the best labs that we've got that work in the Great Plains for getting an understanding of what's happening. Both of them have some online YouTube and webinar presentations that you could look at. And again, it's the microorganisms, they're a living dynamic system. And so they're not static. When we plant cover crops or if I plant canola, for example, I'm going to set back the fungi. Brassicas are not friendly to fungus, and so I set them back. That's part of what we're trying to overcome by including the peas in the rotation. And on my trials that we did, we were too late in harvest to actually do soil health tests on that pea canola, but we'll go back to that field this spring and pull soil samples from all 36 test plots and look at the variation that happened where we had peas versus where we didn't have peas, so we can start developing knowledge. But this is a work in progress, so it's an opportunity for Ukrainian farmers to contribute to the knowledge base. Так, в Україні є потужна наукова і практична система використання мікроорганізмів. Я думаю, це також буде обговорюватися на подальших зустрічей платформи AgroNova. Наступне питання про захист рослин від шкідників і хвороб. Поділіться досягненням і перевагами чи більш успішними досягненнями в порівнянні з інтенсивними методами вирощування. I apologize. I didn't quite get the question. It broke up a bit in translation or in transmission. Ну, тобто, які методи захисту рослин в порівнянні з інтенсивною фермою? Коротко, якщо можна, щоб було зрозуміло. Good question. What I'm seeing is that as we have become more focused on building soil health, we are seeing less disease pressure. And again, a fair amount of that comes from having these diverse rotations. We went through a situation in North Dakota where we had a fusarium head blight outbreak in the 90s.
because farmers had been planting wheat on wheat on wheat on wheat on wheat, and they had been building up the inoculum for years. And the conditions got right for it to explode, and it did. And it really hurt our yield. Ми вас чуємо. So that years. And then peas and canola, like every 4 years. So things like that break up the disease cycles. We work really hard not to apply fungicides. There are some models in North Dakota that kind of allow us to see when we might be getting weather conditions for fusarium in wheat or sclerotina and canola, and I use those and scout aggressively. My first choice is to never apply. The default agronomic choice in North Dakota is typically apply just in case. And we take the opposite position and we apply only if necessary. And our goal there is, again, not to harm any of the existing things that are in the soil. And we take the same approach with insecticides, where we'll wait for natural populations to grow to a point to take out insects. But if necessary, we will apply an insecticide. So all of those things, the rotations constantly keep the weeds off guard. It allows us to use different chemistries at different times of the growing season to keep the weeds off guard. And so we're trying, like, it's multiple approaches to keep the system balanced out better and give the crops an advantage. Добре, ми будемо завершувати. Дякую за відповіді. Всі учасники задоволені відповідями. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, яке запитання було для вас найбільш цікавим? The person who asked the question about where we see ourselves going in 20, 30, 40 years from now. Так, дякую. Це питання Олексія Язикова. Воно було до попереднього спікера, але актуальність не втратило. Тобто вашу чудову книгу про здоров'я ґрунту отримує Олексій, тому що якою буде ферма через 20-30 років, залежить від того, наскільки ми з вами зараз будемо активними в обговоренні тих питань, які сформують ферму майбутнього. Дякуємо вам дуже і надіємося на продовження нашого спілкування на платформі в Україні і будемо раді бачити вас після перемоги в Україні наживо. Thank you. That would be fun. I would love Ми that. продовжуємо. Так, добре, плануємо. А поки що на сьогодні ми плануємо нашу останню годину роботи, і я запрошую до слова нашого спікера Андрія Славного. З темою «Вуглецеве землеробство. Шлях до успіху з вуглецевою програмою є агроном». Скажіть, будь ласка, я думаю, що переклад нам не потрібен, і нам потрібно обрати оригінальний звук. Підкажіть техніки, чи ми залишимося просто в українському каналі? Можете за бажанням, і там він буде працювати. Буде працювати, добре. Тоді прошу, пане Андрій, вам слово. Доброго дня. Ви мене чуєте? Презентацію ви бачите? Так.
Гаразд, Так. тоді починаємо. Шановні учасники, доброго дня. По-перше, дозвольте висловити подяку кожному вас за те, що ви сьогодні тут. І я дуже ціную ваш час і інтерес до запропонованої теми. Сьогодні я поділюся інформацією, яка не тільки актуальна, а й сприяє створенню стійкого та успішного майбутнього для кожного з вас. Я вірю у важливість вуглецевого землеробства і переконаний, що сьогоднішня презентація допоможе вам краще зрозуміти, як безпосередньо вуглецева програма і агроном можуть стати ключовим елементом вашого успіху. Тож давайте почнемо. З якими проблемами сьогодні стикаються фермери? Ви всі знаєте про глобальне потепління. Це явище, при якому парникові гази накопичуються в атмосфері, створюючи щільний шар, що отримує тепло в атмосфері Землі, і це призводить до підвищення загальної температури на планеті та зміни клімату. Наступний виклик – це ерозія ґрунту. Процес, в якому радючий верхній шар ґрунту зменшується чи зношується під впливом таких чинників, як вода, вітер чи діяльність людини. Дефіцит води. Підвищені середні температури та екстремальні погодні явища викликані зміною клімату, виснажують водосховища дедалі швидкими темпами і створюють ситуацію, коли попит на воду перевищує наявні водні ресурси. І наостанок це дефіцит добрив. Сільське господарство покладається на більш високі норми внесення добрив, щоб отримати більший врожай, споживаючи дефіцитну сировину, необхідну для виробництва синтетичних добрив з загрозливою швидкістю. Щоб впоратися з існуючими викликами, фермерам потрібні ефективні та стійкі рішення. Саме вуглецеве землеробство за підтримки програми і агроном – це не просто інструмент, це шлях до сталого успіху. І ось чому. По-перше, технології стійкого землеробства мають на меті дбайливе ставлення до землі, а саме сприяють збереженню родючості ґрунту та мінімізації негативного впливу на екосистему. Друге, практики вуглецевого землеробства спрямовані на оптимізацію використання води, добрив та енергії. Це допомагає фермерам скоротити витрати та зробити роботу більш ефективною. Все перераховано допомагає вирощувати продукцію високої якості, що відповідає сучасним стандартам і очікуванням споживачів, а також адаптуватися до кліматичних умов, що змінюються, і знизити ризики вирощування. То в чому сутність вуглецевого землеробства? Вуглецеве землеробство являє собою інноваційний підхід до сільського господарства, орієнтований на стійкість та ефективність. Це не тільки відповідь на виклики зміни клімату, а й нові перспективи для фермерів у досягненні екологічної та економічної стійкості. Суть вуглецевого землеробства полягає в ефективному управлінні вуглецевим циклом, мінімізації викидів та активному збільшенні запасу вуглеця в ґрунті. Цей важливий напрямок сільського господарства прагне не тільки зберігати природні ресурси, а й створювати сприятливе середовище для підвищення врожайності та якості продукції. Давайте розглянемо ключові аспекти цієї методології. Отже, вуглець. Як вже казали, це дуже важливий біогенний елемент, який складає основу життя на землі. На що та як він впливає? Перше, вплив на ґрунт. Вуглець, що вноситься в ґрунт через вуглецеве землеробство, сприяє формуванню структурних агрегатів, підвищуючи водопроникність, повітрообмін та стійкість до ерозії. Вуглець також збільшує здатність ґрунту утримувати вологу. Це дуже важливо для підтримки оптимального рівня вологості вугілля. Вуглецеві сполуки сприяють підвищенню родючості ґрунту, покращуючи ґрунтову фертильність та зберігаючи більш ефективне забезпечуючи більш ефективне зростання рослин. Вплив на клімат. Вуглецеве землеробство скорочує викиди СО2, CH4 та N2O. Це є важливим внеском у зниження загального рівня парникових газів та боротьбу зі зміною клімату. За рахунок активного зберігання та накопичення вуглецю в ґрунті, вуглецеве землеробство сприяє довгостроковому зниженню вуглецевого сліду сільського господарства. Вплив на стійкість.
Збільшення здатності ґрунту утримувати вологу завдяки вуглецевому землеробству знижує ризик посух та підвищує стійкість до повені. Підвищення біологічної різноманітності у ґрунті через вуглецеве землеробство сприяє природному опору до хвороб та шкідників, зменшуючи необхідність у хімічних обробках. Вуглецеве землеробство сприяє збереженню біорізноманіття в системах, що важливо для підтримки їх стійкості в умовах мінливості навколишнього середовища. Ці аспекти наголошують на важливості вуглецевого землеробства як стратегії, що сприяє поліпшенню ґрунтової, кліматичної та екосистемної стійкості у сільському господарстві. Які ключові переваги може принести вуглецеве землеробство безпосередньо фермерам та навколишньому середовищу? Перша перевага – це збільшення врожайності. Вуглецеве землеробство сприяє поліпшенню структури ґрунту та його родючості. Це призводить до збільшення врожайності ваших полів і, отже, до підвищення доходів. Друга перевага – це економія ресурсів. Застосування стійких практик, таких як оптимізація використання добрив та води, дозволяє заощаджувати ресурси та знизити витрати на виробництво. Скорочення витрат. Використання енергозберігаючих технологій та методів зменшує залежність від нафтопродуктів та скорочує ваші витрати на енергію. Наступне – це боротьба зі зміною клімату. Вуглецеве землеробство допомагає знизити викиди парникових газів, відіграючи ключову роль у боротьбі зі зміною клімату та збереженні навколишнього середовища. Немаловажний – це додатковий дохід. Участь у вуглецевій програмі і агроном відкриває фермерам додаткові джерела доходу через участь у вуглецевих ринках та отримання компенсацій за стійкі практики. Зміцнення репутації. Це безпосередньо внесок фермера у стійке землеробство, який підвищує репутацію господарства, роблячи його привабливішим для партнерів, інвесторів та споживачів. Ну і останнє – це довгострокове управління ресурсами. Програма і агроном допомагає фермерам розробляти та впроваджувати довгострокові стратегії управління ресурсами, забезпечуючи стабільність та стійкість ферми в майбутньому. Для будь-яких змін потрібні ресурси, маються на увазі грошові. Саме тому на допомогу приходить компанія і агроном. Декілька слів про цю компанію. І агроном – це естонська компанія, яка була заснована в 2016 році. На сьогоднішній день компанія має понад 70 співробітників по всьому світу. Головний офіс компанії розташований у Тарту, Естонія, з командами в Латвії, Польщі, Іспанії. Завдяки партнерам і агроном працює в багатьох інших країнах Європи та Африки. На сьогодні вуглецева програма поєднує понад 2700 фермерів і 1,5 мільйона гектарів в Європі та Африці. Саме компанія і агроном ставить собі за мету надати рішення, які спонукають фермерів працювати розумніше і стало. І агроном допомагає фермерам відстежувати та перевіряти сталі методи, генерувати вуглецеві кредити, підвищувати ефективність та отримувати кращий доступ до фінансування в майбутньому. Місія компанії полягає в тому, щоб забезпечити фінансову вигоду сталим фермерам. Декілька слів про вуглецеві ринки. Задля протидії глобальному потеплінню багато організацій скорочують викиди парникових газів та намагаються досягти своїх кліматичних цілей. Існує таке поняття, як вуглецевий слід. Це загальний обсяг викидів парникових газів, що викидається в атмосферу компанією, організацією чи приватною особою. Основними джерелами викидів парникових газів в секторі сільське господарство є категорія сільськогосподарських ґрунтів. Це приблизно 72% сумарного обсягу викидів в секторі. Компанії, які мають надмірні викиди вуглецю, платять за це. Компанії, які ставлять собі за мету скоротити свій вуглецевий слід, реалізують вуглецеві проекти або купують вуглецеві сертифікати. А фермери, які акумулюють вуглець в ґрунті, можуть заробляти на цьому. Угоди між ними здійснюються на ринку. Таким чином, добровільний вуглецевий ринок – це простір, де безліч компаній та організацій на глобальному рівні генерують,
продають і купують вуглецеві сертифікати поза будь-якими обов'язковими правилами або рамками з метою компенсації викидів парникових газів для покупців, а в той же час створюючи фінансові стимули для виробників та продавців для реалізації проєктів з уловлювання вуглецю, які сприяють пом'якшенню наслідків змін клімату. Простими словами, великі корпорації купують вуглецеві кредити на добровольному ринку для компенсації своїх викидів. Купуючи певну кількість вуглецевих сертифікатів, компанії можуть фактично заявити про свій внесок у видалення еквівалентної кількості парникових газів з атмосфери та таким чином компенсувати викиди вуглецю, спричинені їхньою бізнес-моделлю. Коли компанії вдається компенсувати 100% викидів парникових газів, вона досягає межі чистий нуль, що означає, що бізнес активно видаляє або запобігає викидам такої ж кількості парникових газів, скільки викидає щороку. Зі свого боку, фермери мають можливість впроваджувати нові методи вуглецевого землеробства для скорочення викидів та секвестрації вуглецю в ґрунті. Потім ці кредити продаються на ринку, фермер отримує гроші, а корпорації досягають своїх кліматичних цілей. Сьогодні існує два види вуглецевих ринків: ринок компенсації та добровільний ринок. Ринок компенсації регулюється державними організаціями. На добровольному ринку кредити можуть бути придбані тими, хто добровольно хоче компенсувати свої викиди. Добровольний вуглецевий ринок не слід путати з системою торгівлі викидами, яка є юридично зобов'язуючими рамками для поступового скорочення викидів парникових газів, які впроваджуються в різних масштабах у всьому світі. Хорошим прикладом може бути система ETC Європейського Союзу. Добровольний вуглецевий ринок дуже активно розвивається і попит на скорочення викидів зростає. Обсяг добровольного ринку зріс в 5 разів за останні 3 роки. Коли ми говоримо про вуглецеві кредити чи сертифікати, то за кожним з них стоїть вуглецевий проєкт. Існує таке поняття, як вуглецевий кредит. Вуглецевий кредит означає 1 метричну тонну еквівалентну вуглекислого газу, який було видалено з атмосфери та поглинений в ґрунті, або скорочення викидів на 1 метричну тонну СО2 з джерела парникових газів завдяки сталим методам ведення сільського господарства. Ці кредити можуть бути згенеровані проектами, які скорочують або секвеструють викиди шляхом запровадження сталої діяльності після того, як проект буде сертифіковано за визнаним стандартом. Існують дві категорії проєктів. На даний час в сільському господарстві реалізуються проєкти з видалення вуглецю з атмосфери та секвестрація вуглецю в ґрунті. Самі такі вуглецеві проєкти допомагає робити компанія AgroNova. І в результаті реалізації проєкту створюється торговий сертифікат, який може бути придбаний будь-якою державною або приватною організацією, яка добровільно вирішила взяти на себе відповідальність за власні викиди парникових газів і зробити внесок у глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату. Декілька слів про сертифікацію вуглецю. Сертифікація вуглецю – це процес визначення, перевірки та підтвердження кількості вуглецю, яку поглинає або зберігає певний проєкт або діяльність. Таким чином повинен бути проєкт та стандарт сертифікації. Стандарт сертифікації вуглецю. Існує компанія Verra, яка визначає правила та протокол для сертифікації проєктів з метою отримання вуглецевих кредитів. Verra також видає кредити кожному сертифікованому проєкту, відстежує сертифікацію всіх проєктів та реєструє кожен проєкт в своєму відкритому реєстрі. Розробником проєкту в даному випадку виступає компанія AgroNova. AgroNova реєструє фермерів і допомагає їм дотримуватися вуглецевої програми, а також розвиває вуглецевий проєкт, дотримуючись процесу сертифікації, щоб отримати високоякісні вуглецеві кредити. Для того, щоб вуглецевий проєкт пройшов перевірку та верифікацію, він повинен реалізувати практики, які впливають на накопичення вуглецю в ґрунті. В рамках вуглецевої програми і AgroNova винагороджуються такі практики вуглецевого землеробства. Перше – це зменшення обробітку ґрунту.
Зменшення обробітку ґрунту у вуглецевому сільському господарстві полягає у зменшенні втрат органічної речовини через надмірну аерацію ґрунту, що призводить до окислення органічного вуглецю до вуглекислого газу. Крім того, захисна обробка ґрунту знижує вітрову та водну ерозію. Друга практика – це використання покривних культур. Вирощення покривних культур приносить широкий спектр переваг, але найважливішою з точки зору вуглецевого землеробства є надходження в ґрунт біомаси, яка є субстратом для утворення гумусу, що складається переважно з вуглецю. Крім того, варто врахувати їхню дію, що обмежує вимивання пожнивних речовин, що забезпечує додаткову кількість азоту. Додаткові практики, які можуть допомогти збільшити поглинання вуглецю та зменшити викиди парникових газів, це зменшення внесення мінерального азоту, щоб зменшити викиди НО2 в ґрунт, збільшення внесення органічних добрив для збільшення надходження вуглецю в ґрунт і збільшення вмісту органічного вуглецю, збільшення кількості рештків на полі, щоб збільшити надходження вуглецю в ґрунт, збільшити вміст органічного вуглецю і збільшити ґрунтовий покрив. Реалістична зміна концентрації вуглецю від цих практик складає приблизно 0,5-2,5 тонни СО2 порівняно з базовим рівнем. То як працює програма? Фермер, який приєднався до програми, починає використовувати регенеративні практики. Це веде до секвестрації вуглецю в ґрунті. Наприкінці сезону незалежна компанія вимірює кількість вуглецю, накопиченого в ґрунті. Після підтвердження компанія Вера випускає сертифікат, і за допомогою компанії South сертифікат продається на ринку, фермер отримує гроші, і все це здійснюється за допомогою безпосередньо компанії і AgroNova. Які переваги отримує фермер від участі в програмі? Ну, по-перше, зменшення використання хімікатів і добрив, що допомагає знизити витрати на вирощування. По-друге, він підвищує ефективність використання ресурсів, що сприяє скороченню витрат. Наступне – це продуктивність. Багаті поживними речовинами ґрунти можуть підвищити продуктивність ферм. Наступне – це стійкість до змін клімату та довгостроковості. І наостанок – це диверсифікація потоків прибутку за допомогою виплат від продажу вуглецевих сертифікатів. Це приклад участі у вуглецевій програмі. Фермер реалізував наступні практики. Збільшена кількість бобових культур, додано покривні культури та зменшено чисту пару, зменшено використання дизельного палива, зменшено використання карбаміду. За підсумками, якщо врахувати лише пряму вигоду для фермера, він отримає збільшення прибутку на приблизно 58 тисяч євро або на 40 євро на гектар. Окрім грошей, фермер отримує здоровий ґрунт. Які переваги має здоровий ґрунт? Це більш високий рівень органічних речовин в ґрунті. Це краща здатність вловлювання та зберігати вуглець у ґрунті, тобто краще поглинання вуглецю. Покращена структура ґрунту. Це підвищує здатність протистояти мінливості погоди. Підвищена стійкість до посухи та повеней, оскільки здорові ґрунти краще поглинають і утримують вологу. Покращена здатність утримувати більш поживних речовин, що зменшує стік поживних речовин з угідь. Вуглецева програма і агроном має 6 етапів. Все починається з консультації. Фермери можуть отримати поради і розрахувати приблизну кількість вуглецю, яку вони можуть отримати на своїх полях. Другий етап – це підписання фермерського вуглецевого контракту. Наступний етап – це збір даних за попередні роки для розрахунку базового рівня. Потім фермер займається реалізацією практик протягом року та внесення підсумків сезону. Наступний етап – це верифікація проєкту та видача сертифіката. І останній – це продаж сертифіката та отримання господарством грошей.
Консультація є невід'ємною частиною проєкту та проводиться для господарств, які переходять від традиційної обробки ґрунту на зменшену, тобто стріп-тіл або ноу-тіл, та починають використовувати покривні культури. Модель розрахунку потенціалу ферми з генерування вуглецевих кредитів була розроблена вченими та агрономами з різних країн. І агроном не використовує популярні калькулятори, доступні на різних сайтах, які не враховують індивідуальні ситуації в господарстві та регіональні зміни, що впливають на здатність ґрунту зберігати СО2. І агроном працював над моделлю кілька років і присвятив місяці консультацій створенню інструменту, який буде надійним. Ми не даємо завищених оцінок вуглецевих кредитів, які не підтверджені реальною наукою та практикою. Ми хочемо, щоб фермери, які приєднуються до програми, з самого початку були повністю обізнані щодо можливого фінансового прибутку, на який вони можуть розраховувати. Фермер може самостійно внести параметри свого господарства, а саме сівозміну, минулі практики та заплановані зміни. І в результаті калькулятор розрахує потенціал секвестрації вуглецю та можливий дохід фермера. В цьому прикладі фермер з площею в приблизно 1100 гектарів отримує 670 метричних тонн СО2, що відповідає додатковому доходу в сумі приблизно 20 євро на гектар. Хочу наголосити, що будь-яка консультація спрямована на визначення потенціалу ферми – це лише оцінка. Чому? Тому що ефективність вуглецевої програми залежить від можливості ферми вносити зміни. Принцип додатковості в разі має вирішальне значення. Це означає, що тільки зміна практики, порівняна з попередньою діяльністю ферми, може стати основою для отримання вуглецевих кредитів. Чим більше змін буде зроблено порівняно з періодом до приєднання до програми, тим кращих результатів з погляду отримання вуглецевих кредитів може досягти господарство. Проєкт не може винагороджувати вже існуючі практики на фермі. І проєкт має бути основною причиною впровадження нових практик. Приклад. Фермер використовує мінімальний обробіток ґрунту на певному полі протягом 15 років, але не використовував на цьому полі покривні культури. У такій ситуації фермер може отримати вуглецеві кредити, використовуючи покривні культури та ще більше скорочуючи методи обробітку ґрунту, наприклад, переходячи від стріп-тіл до ноу-тіл. Ця ілюстрація відображає принцип додатковості та базовий рівень. Дані з ваших полів за останні 3 роки використовуються для розрахунку базового рівня, а нові практики додають вуглець у ґрунт щороку. Попередній існуючий вуглець не враховується. Оплачується лише вуглецеве покращення, створені кожного сезону. Згідно з умовами програми, оранка допускається 1 раз на 6 років. Якщо це робити частіше, то накопичений вуглець буде втрачений. Для того, щоб інформація по вуглецевому проєкту була зібрана та перевірена, і агроном використовує систему МРВ. Це дуже проста і зручна система. М – моніторинг. Усі дані про поля, що беруть участь у проєкті, збираються на платформі. Р – репортинг, звітність. Це звітність перед компанією Вера та іншими аудиторами. Дані з платформи також використовуються для надання відповідних звітів. І V-Verification, перевірка, мається на увазі перевірка даних, що додаються до проєкту з використанням супутникового моніторингу. Як вже було вказано, програма винагороджує 2 типи змін. Перший – це зменшення пошкодження ґрунту, а саме скорочення обробітку ґрунту або впровадження нульової обробітки ґрунту. Застосування смугового обробітку ґрунту, зменшення кількості проходів і зменшення глибини обробітку ґрунту. Другий тип змін – це збільшення ґрунтового покрову. Це здійснюється завдяки використанню покровних культур, а саме включення покровної культури між збираннями врожаю та наступної культури, оптимізація якості покривних культур, адаптація до місцевих умов та періодів, розгляд можливості підсіву чи використання супутних культур, розгляд озимих культур як спосіб укрити землю та
за відсутності будь-якого укриття. І включення у суміш сортів покривних культур, які фіксують азот. На жаль, не всі поля можуть взяти участь у програмі. Існують критерії прийнятності. Поле повинне належати до одного і того ж класу землекористування протягом останніх 10 років. Поле не повинно належати до категорії пасовищ, торфовищ або водноболотних угідь. І на поле відсутнє спалювання біомаси. Усі інші поля, які відповідають критеріям, можуть брати участь у секвестрації вуглецю. Кожного сезону фермер самостійно обирає поля, які будуть приймати участь у вуглецевій програмі, та активує ці поля на платформі. Ще декілька слів про компанію, яка здійснює верифікацію та виписує сертифікати. Вера – це некомерційна організація, яка була створена у 2007 році з метою встановлення високих стандартів якості та методологій для отримання вуглецевих квот. Її основним продуктом є так званий верифікований вуглецевий стандарт, який на сьогоднішній день є найсуровішим і найжорстокішим зведенням правил розробки проєктів з уловлення вуглецю в глобальному масштабі. Наразі ВЕР має приблизно 1800 проєктів у 82 країнах світу. Відповідаючи стандартам ВЕР, і агроном гарантує, що кредити, які генеруються програмою, будуть цінними і високоякісним активом, які компанії волюють купувати замість вуглецевих кредитів, отриманих шляхом дотримання менш сурових і менш надійних стандартів, ніж ВЕР. Всі проєкти, сертифіковані компанією ВЕР, мають найвищу якість. Таким чином, фермер отримує вуглецевий сертифікат найвищої якості. Крім високої якості, фермер отримує ліквідний продукт, за монетизацію якого відповідає компанія Southpol. Ця компанія є провідною консультаційною компанією з кліматичних заходів, у якій працює понад 1000 експертів у 20 країнах. Southpol гарантує, що вуглецеві кредити будуть продані компаніям, які вживають реальних заходів задля зменшення власного вуглецевого сліду, і фермер отримує свої гроші. Декілька слів про ціну вуглецевих кредитів. Ціну на вуглецеві кредити формує попит. Сьогодні на добровільному ринку прогнозується зростання попиту на вуглець. Це зумовлено тим, що велика кількість компаній і корпорацій, які володіють активами понад 60 трильйонів доларів, взяли на себе зобов'язання досягти нуля до 2050 року. Тому прогнозується стабільний попит та зростання цін за тонну вуглецю до 60 євро та вище. Якщо фермер хоче приєднатися до програми, то з чого краще почати? До програми може приєднатися будь-який фермер. Для цього необхідно, перше, розуміння вуглецевої програми, тобто практики та критерії прийнятності. Необхідно зробити оцінку своєї ферми, які методи уловлення вуглецю відповідають можливостям та цілям ферми. Підписати фермерський вуглецевий контракт. Також необхідно буде зареєструвати поля у вуглецевій програмі, на яких ви вже внесли або збираєтесь впровадити хоча б одну зміну практики цього сезону. Також необхідно надати детальну інформацію про ферму. Місце розташування полів, розмір, поточні методи ведення сільського господарства та історичні дані. При приєднанні до програми необхідно буде додати всі поля, які фермер планує включити до вуглецевої програми разом з даними про власність. Також необхідно буде додати теоретичну історію. Це необхідно для розрахунку базового рівня концентрації вуглецю. Необхідно буде вказати інформацію про культуру, відомості про площу покривних культур, якщо використовується, інформацію про систему обробітку ґрунту, дані про зрошення, внесення добрив, використання гнію, а також дані про паливо. Це приклад того, як виглядає інтерфейс. Існує декілька розділів, які потрібно ввести дані. Фермер обирає відповідний розділ, наприклад, культури, покривні культури, практики, продукти або паливо, відмічає поля та заповнює форму.
Все дуже просто, інтерфейс дуже зручний. А це приклад того, як виглядає вуглецевий проєкт. Як ви бачите, проєкт робиться одразу на декілька господарств. Він містить інформацію про поля та зміни практик. В цьому проєкті було застосовано зменшення використання мінеральних добрив, зменшення обробітку. Саме такі проєкти реєструє та перевіряє компанія ВЕР. Отже, у цій презентації ми дослідили питання вуглецевого землеробства і вуглецеву програму і агроном, яка є значною нагодою для фермерів забезпечити сталий розвиток, боротися зі зміною клімату та підвищити прибутковість. Беручи участь у вуглецевому землеробстві, фермер не тільки вносить внесок в оздоровлення планети, але й забезпечує більш прибуткове та стійке майбутнє для свого господарства. Дякую за вашу увагу. Готовий відповісти на будь-які питання. Цікава презентація і питання якраз про методики, продовжуючи заглиблення в тему, просять зупинитися на методиках визначення вуглецю у ґрунті. Дивіться, на даний час використовується вуглецева модель для розрахунку концентрації вуглецю в ґрунті. Це є окрема компанія, яка займається цим питанням, враховуючи, що цей проєкт довгостроковий, періодично на деяких ділянках відбираються зразки ґрунту. І цей зразок ґрунту порівнюється з тим, яку інформацію надала модель. Якщо модель вказала коректні дані, модель дійсно працює і надає точну інформацію. Якщо є якісь відхилення, то, звичайно, зразок використовується для адаптації цієї моделі, тобто для її навчання. Також використовується дистанційний моніторинг, завдяки якому можна бачити, які культури використовувались і який обробіток ґрунту безпосередньо був на полях. Тобто в той моделі, яку використовує компанія і агроном, поїздки на поля не використовуються, лише для відбіру зразків ґрунту. Це все. Угу. Можливо, це і малося питання, якщо я дозволю, продовжу. Тобто, а які методики визначення вуглецю в відібраних пробах ґрунту ви можете озвучити? На жаль, не можу. Для цього існують окремі фахівці. Я не можу професійно прокоментувати це питання. Угу. Добре. Дозволю собі ще додати до відповіді, з огляду на те, що я нещодавно була на детальній презентації. Цінністю платформи цієї моделі є агроном, те, що працює дуже багато спеціалістів і, на мій погляд, існує дуже професійна спеціалізація. Тобто валідація, моніторинг, верифікація даних, абсолютно на кожному етапі працює дуже конкретний спеціаліст. Тому при зацікавленні, я думаю, що можна, щоб ви поділилися відео, можливо, запису детальної презентації платформи є агроном. Кому буде цікаво, той передивиться. І, звичайно, там більш індивідуально задавати питання. Але наступне є у нас в чаті. Чи були вже продані вуглецеві кредити компанією є агроном? На даний час вуглецеві проекти реалізуються в Україні і в Польщі. Це перші кроки. Тобто програма лише розпочала свою діяльність. Тобто на даний час я відверто можу сказати, що проєкт працює, але він ще не дійшов до стадії, коли були вже отримані сертифікати і були отримані живі гроші за ці сертифікати. Але поки він просувається відповідно до тих вимог, які висуває ВЕРА до розвитку і сертифікації таких проєктів. Тобто перший період, коли ці сертифікати будуть випущені, для деяких країн це різні періоди. Наприклад, для Польщі, якщо не помиляюсь, це буде 24-й рік. І тобто, якщо сертифікат вже випущений, він вже починає, скажімо так, процес монетизації. Тобто я не хвилююсь з цього приводу. Монетизацією цих сертифікатів займається компанія Southpol, а перевіркою та якістю займається компанія безпосередньо ВЕР.
Так, дякую. Я знову ж таки, з огляду, що на зовсім недавно розбиралась, дозволю додати, що я теж задавала питання, навіть вартість сертифікатів ми розпитували на біржі, да, тобто яка ціна може бути, і яка ціна із вартості сертифіката дійде безпосередньо до того, хто буде впроваджувати ці технології. Це знову про питання справедливої ціни. Більше деталей в презентації від Андрія, але не менше, ніж 50-60% вартості сертифіката буде повернуто агровиробнику, який буде впроваджувати. І знову ж таки, інтерес компанії кінцевої, яка займається торгами на біржі, максимально дорого продати ваш сертифікат. Це теж треба, в принципі, враховувати. Можливо, є ще питання до Андрія? Прошу. Наступне питання. Які є приклади і чи розповсюджується така програма вуглецевих сертифікатів на сади чи ягідники? На жаль, на даний час програма покриває лише зернові культури, тобто на сади, на ягідники це не розповсюджується. Але і агроном планує додати деякі ще напрямки, які можуть впливати на секвестрацію вуглецю. Поки не можу окреслити, що це буде, ну, постійно робота в цьому напрямку ведеться. На жаль, поки лише зернові. Можливо, це ще прив'язано з розмірами, тому що мінімальна площа – це 150 гектарів, ну, з якої починається якась капіталізація цього процесу. Я думаю, що саме з цієї причини поки що ягідники не розглядалися, тому що 150 гектарів – це, ну, велика площа для тим більше постійних змін. Багаторічні культури, вони, ну, трошки інші технології. Додам, знову ж таки, да, від себе цей коментар. Так, ви праві, але це теж впливає безпосередньо завдяки чому здійснюється накопичення вуглецю в ґрунті. Найбільша кількість вуглецю на даний час накопичується в ґрунті завдяки зменшенню обробітку, завдяки використанню покривних культур. Це все інше, воно впливає, але вплив не дуже суттєвий. Тому на даний час компанія сфокусована на тих напрямках, які привносять найбільший вплив на секвестрацію вуглецю. А це зернові культури з урахуванням площі та кількістю вуглецю, яка може бути накоплена. Угу. Добре. Можливо, є ще питання у тих сміливців, які вже 5-ту годину з нами слухають і теж тішаться такому гурту, який тут на нашому заході, який опікується здоров'ям ґрунту. Бо наше здоров'я ніяк неможливо без здоров'я ґрунту. Ну що, останнє питання, можливо, з голосу, в чаті я вже не бачу. Наші спікери доступні для ваших запитань практично постійно. Саме для цього створюється і розвивається платформа AgroNova. Можливо, Леонід Васильович, ви скажете на завершення кілька слів? Прошу. Ну що хочу сказати, в принципі, це перший крок того необхідного об'єднання навколо нашої глобальної проблеми війни в Україні, але тим самим ми хочемо і ми залишаємося світовим виробником продовольства. Да? І вкрай нам необхідно ці механізми світові і ці практики, які родяться в Україні, всякий спосіб рекламувати і рухати їх вперед. Не нові теми, які сьогодні піднімалися, і я вдячний в тому, що всі дійсно спікери наші, вони були компетентні в своїх моделях, в своїх підходах, і це все може бути об'єднувати, і все це можливо нам сприймати в тому клубі інтересів, який насправді служить тому кінцевому продукту, тобто продовольство правильне, екологія правильна, вуглецевий слід правильний, додаткова інвестиція, яка приходить в державу через продажу того ж самого
вуглецевого сліду. Можемо уявити кожен гектар, кожен 1 мільйон гектарів, плюс там на 40 євро там, чи 32 євро, це не має значення, але це додаткові залучені кошти, і кошти, які дійсно будуть нас стимулювати до правильного підходу, до правильного сприйняття. Тому тільки залишається подякувати всім, в першу чергу нашому модератору, яка дійсно професійно справилася зі своєю задачею на сьогоднішній день, дала можливість всіх почути, і саме головне, зробила так, що була можливість помислити, поміркувати і потім вже знову ж повернутися до здорового, нормального. Ну і на завершення саме те, що є найкрутіше, найцінніше, те, що потенціал нашої землі, я вважаю, ми її відновимо, ми її повернемо працювати, це можливість годувати 1 мільярд населення. Вважаєте, це саме головне. Тому без цих елементів і без того підходу ми нічого не варті. Ну, скажу так, що ми в багатьох напрямках в Україні дуже далеко. Я хочу сказати, якщо розібрати сільськогосподарську мікробіологію, і мій життєвий досвід, мої часті поїздки по всьому світі вказують на те, що ми тут попереду багатьох європейських країн, чи більшості європейських країн, і ми попереду навіть того американського досвіду, через те, що американці отримали результат. Через що? Вони зробили цю біологізацію з 90-х років, вони відмовилися від плуга, вони наситили сівозміну кукурузою, тобто набрали знову ж ту велику кількість вуглецю рослинного, за рахунок бобових культур вони практично запустили дуже складний механізм, і він спрацював, і вони отримали результат. Тому разом можемо це діло зробити. Якщо говорити компостування і все те, що пов'язано управління різними відходами, ми теж тут на висоті, і тільки залучивши гарних спікерів, ми знову ж працюємо. І все на відповідному рівні. Тому тільки до перемоги. Слава нашим ЗСУ і слава тим, хто сьогодні, незалежно від того, що летять ракети, летять шахеди, а ми працюємо, ми робимо, ми стабільно вирощуємо продукцію, ми забезпечуємо сталий розвиток продовольчої безпеки. І нас бояться, так і недруги наші, так і наші друзі. Нас бояться в тому, що наш потенціал, він не вичерпаний. Дякую. Так, чудово. Вдячна за ініціативу, найперше. Мені теж було дуже-дуже цікаво, буквально кожна хвилинка. Для того, щоб не втратити контакт, а це найцінніше, тому що взаємодія дає сили і мотивацію для того, щоб продовжувати далі. Підписуйтеся на канал. Колеги нагадують у чаті, на ваші контакти буде надіслано запрошення до приєднання до телеграм-каналу, посилання на відео. Залишайтеся з нами, і наступна зустріч 25 квітня. Будемо анонсувати дуже цінні експертні виступи. Одна із тем, привідкрию завісу, буде присвячена компостуванню, якраз тому, що треба буде вже в квітні закладати основи цього компостування. Ну і взагалі, сьогодні було дуже багато питань, які ми тільки торкнулися щодо компостування. Тем багато, і додам, що нам здається, навіть нам, ті, хто в темі, як прийнято говорити, і то ми відкриваємо дуже багато для себе нового. А нас дуже мало, насправді, в порівнянні з тими 40 великим об'ємом землі, який зараз доступним для сільськогосподарських виробників. Тобто треба поширювати інформацію. Я про що? Інформації мало не буде. Отримаєте посилання, запрошуйте своїх колег, запрошуйте всіх, кому може бути цікаво. І якщо у вас є пропозиція, що у вас є чим поділитися, у вас є свої напрацювання, технології, також прошу надсилайте. Навіть сьогодні команда отримала цікаві пропозиції, які з часом
будуть винесені і розглянуті на платформі як до розгляду більш ширшій аудиторії. Отже, так, ми закінчуємо. Якщо є у когось ще щось додати, відкрити мікрофон. Наші іноземні спікери відключилися, але вони, до речі, були готові слухати вас, українських спікерів в тому числі. Наступний раз можна буде продумати переклад з української на англійський. Бо питання, чи чули ви про українських науковців, питання, чи казали ми, українці, ви, науковці, українці, про себе на іноземних ринках, тому треба більше говорити. Отже, остання хвилина, додаємо, що у нас є цінного. Презентації з перекладом будуть доступні в телеграм-каналі. І до наступних зустрічей!